there is every chance of washing out these elements, but it is maintained by the exchanger mechanism, countercurrent system of the vasa recta. It is the ascending limb and it is the descending limb. Descending limb produced by the juxtaglommerular blood supplying the peritubular capillaries of the juxtamedullary nephrons. And in this case, you see that there is equilibrium is not possible because there is continuous flow. Continuous flow. So at any level you can take this value. In the descending limb, the blood 4 to 5 milliosmol per liter. In the medullary interstitium, it is 450. In the ascending part, it is 475. So by the passive diffusion, solutes that is the sodium and urea, sodium and other anions and urea, it will enter into the medullary interstitium and it will enter from the medullary interstitium into this descending limb of vasa recta. On the other hand, water will come of medullary interstitium is more than in the blood of the descending limb, but this water will enter into this ascending limb. Here, so in this way, there is recirculation of these solutes, and water tend to bypass it, and at the hairpin chart 1 to 0, 0. When we are considering that this is concentrated urine is being formed, is a countercurrent exchanger mechanism, so that this, and in this way there remains the accumulation. There remains the accumulation of urea and electrolytes in the medullary interstitium. So it maintains the osmotic gradient, and if this osmotic gradient is not maintained, then there is no chance of concentration of the urine. Concentration of the urine. Yeah. These are the basic physical process, and it can be affected by some endogenous substances like prostaglandins also that can regulate the blood flow. They can increase the blood flow in the cortex, prostaglandins, and decrease the blood flow in the medulla. And it also depends upon this medullary gradient, depends upon the urine flow rate. If there is increase in the GFR, then this gradient is low, but if there is decrease in the GFR, then this gradient is more. It depends upon the length of the tubules, length of this loop of Henle tubules. Juxtamedullary nephrons have long loops, and number of the juxtamedullary nephrons. And in this way, high concentration of urine is possible. In human being, the maximum value in a reliable test is 1400 milliosmol per liter. In other animals, it may be more. In the dogs, it is almost twice than this value. And in desert rodents, where there is scarcity of water, then it may be 5000 milliosmol per liter. It is a mechanism of conservation of water. Water diuresis. It may appear a short note in the university examination. Water diuresis.
and what is the maximum flow that is possible. If an individual goes on taking water, huge amount with him, then ADH will disappear, and there will be no water that can be reabsorbed in the collecting duct. You can remember the percentage of water of the glomerular filtrate that is absorbed in different segments of nephron. In the proximal tubule, you can remember proximal tubule. Sixty-five percent of GFR is reabsorbed proximal tubule, and the loop of Henle it is 15%. In the distal tubule it is 5%. So collecting tubule or collecting duct, it is remaining percent. It is dealt with, that is the 15%, and of the 15% remaining, collecting tubule can reabsorb the rest of the part, and it can divide it into cortical collecting part whenever with the help of ADH plus ADH. Then cortical collecting tubule 10%, and the medullary collecting duct 4.7% plus ADH plus that is every attempt of concentration of urine. So remaining part, that is 0.3% of the GFR is present in urine. 0.3% of GFR means per day what amount is liberated? Daily GFR is equal to, in healthy individual is equal to, এটা সবার বলা উচিত, হ্যাঁ, প্রতিদিন কতটা পরিশ্রুত হয়, প্রতিদিন কতটা জিএফআর হয়, গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন রেট কতটা হয়, হ্যাঁ 180 লিটার পার ডে। হ্যাঁ যাক, তাহলে আমার বেঁচে থাকার এখন অধিকার আছে। এটা যদি কেউ না পারতো তাহলে মিলিটারি উচিত আমাকে নিয়ে যাও, তুমি কী শেখাচ্ছ বলে আমাকে মেরে ফেলাই উচিত ছিল, যে আমার আত্মরক্ষা করলাম আমি, যে তোমাদের কথা। হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি, 180 লিটার। সো ইউ ক্যান দেন ফ্রম দিস ইউ ক্যান ক্যালকুলেট দি ভ্যালু, দ্যাট ইজ 5.4 লিটার per day, 0.54 liter, 0.54 liter per day, roughly half liter. And whenever there is no ADH is absent, minus ADH, then what will be the effect? Now up to this it is 15%, remaining 15%, and in this case only 2% is reabsorbed. So urine in this situation is 13%, along with sodium and other substances 2%. Even in the absence of ADH, 13% of the filtrate is liberated in the urine, better excreted in the urine, 13%. So 180, এটা দাঁড়াবে তোমার 15-16। ক্যালকুলেটর দিয়ে তোমরা নিজেরা করতে পারো এখন, যে এটা কত ml এ পরিণত হয়, করতে পারো। এটা করলে পরেই তোমার বেরোবে, দেখবে 15-16 এরকম ml পাওয়া যায়, 15 to 16 ml. It is the, so this is the dilution is possible.
and from this you can discuss about. So this answer is that per minute when there is completely dilute urine formation normally, what is the urine flow rate? Urine flow rate per minute. Normally it is approximately 1 ml per minute. It is easy to remember. Urine formed per day is 1 to 1. In health 1 to 1.5 liter. 5 liter. Yeah. And daily minute is 1440 minutes per day. So per minute you can think 1 ml of urine is collected in the blood. Sensation of bladder filling arises at which volume? Sensation of bladder filling arises at which volume? You have learned the mechanism of micturition. কতটা ইউরিন জমলে পরে যে ব্লাডারে সেন্সেশন হয়, আমাদের সেন্সেশন হয় অ্যাডাল্ট ইন্ডিভিজুয়ালের। হ্যাঁ 150 ml। 150 ml কে বলেছে? কত কার রোল? হ্যাঁ কত? হ্যাঁ এ ঠিক বলেছে। 150 ml। তাহলে 150 ml মানে হচ্ছে 150 মিনিট 150 ml, that is equivalent to 150 minutes. So during 2-hour examination and even in 3-hour examination, there should be no need to go into the washroom within this period in normal individuals. In spite of that, many students go to washroom, and that is for different purpose. Collection of some information. We discussed the other per minute. If an individual goes on drinking for considerable length of time at that rate and the kidney cannot eliminate it, water elimination is a function of the glucocorticoids we have discussed. Normally we cannot eliminate more than 16 ml per minute. If the individual goes on drinking this for considerable length of time, then there is a condition of water intoxication. The extracellular fluid or plasma becomes hypotonic and water will enter into central nervous cells. So there may be confusion, coma, and if it is very high, then even death is possible. Death is possible. So restriction of water is to some extent maintained when there is endogenous secretion due to pain or due to surgical stress. When there is endogenous secretion, then water is given judicially with the judgment, so that this type of water intoxication do not appear. This we learn from clinical books. Physiology will not go up to it is the margin of physiology. So it is this. Now osmotic diuresis. Osmotic diuresis. If there is present in the blood of osmotically active substances and that are excreted in the urine, and if its concentration is sufficient, then it is possible that the urine flow can go on increasing. Suppose mannitol infusion, whenever there is cerebral edema, chance of cerebral edema, during our internship, then whenever the
patients of cerebrovascular accident being admitted. Then mannitol, intravenously mannitol was given routine mannitol. And the idea is to decrease the CSF pressure over the brain, interstitial fluid pressure within the brain. When large amounts of osmotically active substances present within the urine, then the urine flow go on increasing. Suppose it is mannitol, or in diabetic individuals, when it exceeds the transport maximum of glucose, then the urine flow goes on rising. And mannitol is that it is only filtered, similar to that of inulin. It is not reabsorbed. It is not reabsorbed. Mannitol is typical substance that is used clinically. Mannitol is a sugar and it is like inulin and it is not reabsorbed. It is not reabsorbed. So when its concentration is more within the proximal tubules, and then it will try to hold water, and the sodium cannot be reabsorbed properly, and the concentration becomes low. Concentration becomes low, and when there is a limit is reached, then tubules cannot reabsorb sodium. In health, in the proximal convoluted tubule, there is this gradient is such that sodium can reabsorb from beginning to the end of the proximal tubule. By micropuncture techniques, it has been shown at the beginning of the proximal tubule, that is beyond the Bowman space, and at the end of proximal tubule, the tonicity is maintained, but there is increase in the tubular fluid inulin plasma inulin ratio. Clear? What it indicates? It indicates that substantial volume of water is reabsorbed, and when it is reabsorbed, this similar fraction of these electrolytes and other substances are reabsorbed. Osmotically active particles are reabsorbed correspondingly. So the tonicity is maintained. At the very beginning, it is 290 milliosmol per liter. At the end of the proximal tubule, it is 290 milliosmol per liter. But tubular fluid inulin divided by plasma inulin ratio is 3. So that only 1/3 of the filtrate is presented there. Clear? Only 1/3 is present. 2/3 is reabsorbed. And it is followed by corresponding equivalent of these osmotically active particles, electrolytes or non-electrolytes. But within this tubular fluid, then there is some non-reabsorbable solute like mannitol or excess glucose or anything else. Then what cause? It will hold water, and concentration of the sodium in the fluid will diminish. So lupofenily is presented with a large percent of the filtrate. Its concentration of sodium is low, but for a particular time, the sodium that is eliminated is more than normal. And when this fluid goes to the lupofenily, then reabsorption of sodium is also low. Reabsorption of sodium is low because and water is not reabsorbed to corresponding extent because the medullary gradient is reduced. Why it is reduced? Because like the proximal tubule, the fluid that enters, the sodium concentration is such that the gradient is not possible for the tubule cells to reabsorb. Clear?
When the sodium concentration in the proximal tubule normally it is 140 milliequivalent per liter. But whenever there is presence of osmotically active particles, non-reabsorbable osmotic particles, suppose its concentration falls to 100 milliequivalent per liter, and the tubular cells or the system cannot reabsorb sodium against their gradient. So sodium reabsorption in the ascending loop of Henle is reduced, and so the medullary interstitial gradient will be reduced, and huge amount of fluid will reach in the distal tubule and the collecting duct, and depending upon the dose of the osmotically active particles to be eliminated, that is present in the urine, non-reabsorbable, then there is huge increase in flow. It is called osmotic diuresis. Osmotic diuresis. And in that case, it is possible that in diabetes insipidus, this concentration will increase and flow rate can increase. And even in the case with the help of maximum ADH, with osmolality of the urine will fall, and it will approach that of the isosmotic state. Clear? Because in this case, suppose, and this figure is given in every good text, osmolality, it is flow ml per minute or so, and it is the whenever the filtered load is increased, osmotic diuresis from 1440, if you 1400 with plus ADH, and it will try to approximate this value. It is this isotonic state. Suppose it is 290 milliosmol per liter. And flow rate is 12 ml per minute, and in case of diabetes insipidus, plus ADH, and it is diabetes insipidus, and whenever there is absence of ADH, and then the flow rate go on increasing, and its concentration will go, and it will approach that value. Whenever there is presence of non-reabsorbable osmotically active particle within the tubule, and whenever some water is being reabsorbed, then its concentration rises, and it has its osmotic effect. It holds water within the tubule, and sodium remains with it, and sodium concentration, depending upon the concentration of the non-reabsorbable osmotically active substance, sodium concentration will go down, and the volume of fluid that enters the loop of Henle is much more than normal. It contains sodium concentration at a low rate, but absolutely per unit time,
the elimination of sodium is much more, and due to and in the thick ascending limb of loop of Henle, as the sodium concentration is low, like the proximal tubule cells, these cells cannot reabsorb sodium against this gradient. So medullary gradient is beginning to diminish, and so huge amount of flow when goes into the terminal part of the nephron, distal tubule and collecting tubule. Due to lowering of this gradient, water is reabsorbed in a lower extent, and when the osmotic load go on increasing with the help of the and even if there is full ADH action, then this concentration will go down and it will approach asymptotically with that of the isosmotic state. Suppose this value, suppose it is 0.5 ml per minute or so, and its concentration is go on decreasing because fluid is coming from the proximal tubule, which is always isosmotic, in health, and also with treatment with mannitol or osmotically active particles when infused. In the proximal tubule, it is isosmotic, and then the concentration of sodium is low, and the remaining is the extra that is present as the non-reabsorbable solute. So whenever the osmotic load is going on, then this concentration of urine will diminish. The other hand, in diabetes, in complete diabetes insipidus, that there is no ADH action. Initially, osmotic is very low, 50-60 milliosmol per liter, but with the osmotic diuresis, it is go on increasing. Because in this case, whenever there is diabetes insipidus, then there is hypotonic urine. But within the hypotonic, and in that case, diabetes insipidus, if osmotic diuretic is used, and in that case proximal tubule fluid will come and its concentration is more. So it will approach to the isosmotic concentration of 290 milliosmol per liter. Yeah. Another figure is given in text, and in that case this increases. Suppose whenever there is osmotic load, it is osmotic load 0.9, in this way milliosmol per minute, or in this case the flow rate is more 12 ml per minute urine flow rate, and diabetes insipidus, and it will go on increasing. And also considering the isosmotic or equilibrium state, ADH also, it is diabetes insipidus plus ADH. It
also go on increasing, and ultimately follow this. It is parallel to this, and that is, it is the filtered. It is isosmotic state. Isosmotic state. And this type of figure is used in the book to give a clear concept. And you have to go through book to have clearer than me. Clearer than me. Yeah. Now in this connection, we have to know about the free water clearance. Free water clearance. Free water clearance. To measure whether water is eliminated, water relative to the salt, or water is conserved in relative to the reabsorbed material. Free water clearance is used. Free water clearance. And by this formula is the volume of minus clearance of C osmo. C osmo. By this formula, free water clearance, free water clearance minus clearance of the osmoles. It is 0 when the urine is isosmotic, isosmotic, isosmotic. To be eliminated per day in an individual is 600 million. And whenever maximum concentration, then V is equal to half liter per day, half liter. And when it is maximum dilute in that condition, maximum dilute in that condition, then V is equal to 60 divided by 1200. Divided by 60 milliosmol per liter, milliosmol per 10 liter per day. And plasma osmolarity, it is constant, it is 300 per liter. So when this is equal to this, so clearance of the osmol, C osmol is equal to this value 600 milliosmol per day divided by plasma osmol 300 milliosmol
milliosmol per liter. Two liter per day. 2 liter per day. Suppose if an individual whose metabolic rate is such that electrolytes and waste substances amount to 600 milliosmol per day and it is to be eliminated. So you can take this value, urinary osmolarity into V is equal to 600. Plasma osmolarity you take for ease of calculation 300 milliosmol per liter. And whenever this maximum concentration of urine is possible, then 1 to 0.00 milliosmol. So within half liter per day, they can eliminate this 600 milliosmol. Clear? কোনো ব্যক্তি দিনে 600 মিলিঅসমোল অসমোটিক্যালি অ্যাক্টিভ পার্টিকেলকে এক্সক্রিট করতে চায়, তার ক্ষমতা হচ্ছে 1200 পার লিটার। তাহলে হাফ লিটার হলে পরেই তার কাজ হয়ে যাচ্ছে। হাফ লিটার ইউরিন যদি থাকে তাহলে সেখানেই 600 থাকবে। বোঝা গেছে? আবার যদি ডাইলুট ইউরিন হয় যেখানে 60 মিলিঅসমোল পার ডে per liter, তাহলে 600 eliminate 10 liter per day is required. 10 liter per day is required. And it is this clearance of the milliosmol is 2 liter. So whenever there is formation of concentrated urine plus ADH, there is concentrated urine, then clearance of H2O in that case is equal to half liter minus 1.5 liter per day. Negative value. Negative value indicates this amount of water, that is in that when this data is applied, its negative value means this amount of water is reabsorbed in excess of the solutes eliminated. বুঝা গেল? এটা বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়ই? হাফ লিটার minus 2 liter CSmol, so it's minus value, negative value. Negative value means that water is retained in comparison to that of the solute. Negative value. On the other hand, whenever there is no ADH, minus ADH, clearance of H2O is equal to V is the 10 liter to 8 liter per day. Positive value. So that this amount of water has been lost in relation to the osmotic active particle to be eliminated, and it becomes zero. CH2O, when this is this value, CH2O is 0, and then that this V is equal to 2 liter per day. Per day. That is that amount of the urine per day is required to eliminate the osmotically active particles having the concentration of that of the plasma, isosmotic urine. Clear? So it is the CH2O it is the clearance of water clearance is equal to V minus clearance of the osmoles. Clearance of the osmoles indicate with this data it is 2 liter per day, and that is equivalent to the urine volume which is isosmotic
in comparison to that of the plasma. This amount of urine must be produced to eliminate all the substances when urine is isosmotic. And when it is less, then it becomes negative value. Negative value. Water is being conserved. And when it is dilute urine, it is in the positive value. That is, redundant water is eliminated in comparison to the, to maintain the, to the osmotically particle, free water test. And when it is 0, CH2 is 0, when this daily urine volume is equal to that of the clearance of the osmoles, that is 2 liter per day. And so, very easy to understand this. So it is almost all of the water excretion. And we discussed something about the tubular function. So we can start tubular function. Time is limited. In spite of that, you can go through the books. I do not know whether the next week there will be lecture or not. এটা আমার জানা নেই। সেটা তোমরা পরে আমি জানতে পারবো ডিপার্টমেন্টে। Whatever any substance that is eliminated, it is filtered, and it is secreted, and it is reabsorbed. And secreted and reabsorbed, that is, it is called transfer, TX. And whatever urine is, that is the UX into V, that is per unit time, that is present in the urine is equivalent to that is filtered and transferred. Filtered is equal to GFR into plasma concentration of X. Some substances are fully filtered, some are not filtered, some are partially filtered. Suppose glucose, amino acid, sodium, they are fully filtered. Means that is this concentration in the plasma is equal to this concentration in the Bowman space. Plus minus Tx. That is the transfer. It is positive when there is net secretion. It is positive when there is net secretion, and it is negative when there is net reabsorption. Suppose if you divide by this plasma concentration, that is the arterial plasma and venous plasma, they are the same. The substances, the concentration same in most cases, and it will become the clearance of renal clearance, UV by P, clearance of any substance. It will be asked in the oral examination. Renal clearance of any substance. So it is, so whenever there is no net typical example is where there is no net transfer. Typical example is whenever there is no net transfer, and typical example is inulin, creatinine. So its clearance is equivalent to that of the glomerular filtration rate, and gold standard is inulin. And there are some substances, they are reabsorbed
reabsorbed. Typical example as the urea or glucose. And in that case, when it is negative, then this, and in that case, it is the GFR minus TU by PU. So it is less than GFR, clearance of urea, and there is reabsorption, and then it is less than GFR. On the other hand, we are familiar with pH, paramylic acid. Clearance of pH is equal to GFR plus transferred pH by plasma pH. It is more than GFR, and clearance of pH is equal to কারণ মনে আছে ক্লিয়ারেন্স অফ পিএইচ দিয়ে কি বার করা হয়, ক্লিয়ারেন্স অফ পিএইচ দিয়ে কি ডেটা বার করা হয়, আরো পরিষ্কার করে বলা উচিত এফেক্টিভ রেনাল প্লাজমা ফ্লো, এফেক্টিভ রেনাল প্লাজমা ফ্লো। And for renal plasma flow, you have to, renal plasma flow is equal to effective renal plasma flow ER. What is the full form of ER in this case? What is the full form of ER in this case? Extraction ratio in decimal fraction. বুঝা গেল? হ্যাঁ, তাহলে এটা যদি 63 ml per minute হয়, আর এটা হচ্ছে 0.9 extraction ratio, decimal fraction. So it will be 700 ml per minute. Some substances are both reabsorbed and secreted. বুঝা গেল? Some substances, তোমরা যতই বিরক্ত হও না কোনো, 2 মিনিট টাইম আমি তোমাদের বিরক্ত করব। সাপোজ এক্সাম্পল অফ ইউরিক অ্যাসিড and daily filtered load 50 millimole per day. It is the filtered load. Reabsorbed 49 millimole. 14, and secreted 4 millimole, and that is excreted so the percentage is 50 millimole uric acid, 50 millimole per day is filtered, and of this 49 millimole is reabsorbed in the proximal tubule. In some other part of the nephron or proximal tubule itself, 4 millimole is secreted. So 1 millimole and 4 millimole excreted is 5 millimole. It is an example of a substance that is both filtered and secreted. Another typical example is potassium ion, and from which you can calculate the amount, that is the percentage that is reabsorbed.
of 50 millimole, elimination is excreted in the urine 5 millimole. So 45 by 50 into 100, 90% is reabsorbed. 90% is reabsorbed. Then it is 45, and it is given for every other constituents of the present in the urine, and they are fat, they are present concentrated in the plasma, and they are filtrate load. What should be the filtrate load of potassium per day? Filtrate load of potassium, এটা আমার শেষ প্রশ্ন। ফিল্টার লোড অফ পটাশিয়াম পার ডে কত হবে? পটাশিয়ামের কনসেন্ট্রেশন কত প্লাজমায়? 3.5 to 5 ইউনিট কি? হোয়াট ইজ দ্য ইউনিট? হোয়াট ইজ দ্য ইউনিট? হ্যাঁ, ইউনিটটা কি হবে এখানে? হোয়াট ইজ দ্য ইউনিট অফ পটাশিয়াম কনসেন্ট্রেশন? বলতে পারছে না? মিলি ইকুইভ্যালেন্ট অর মিলিমোল পার লিটার, দুটোই গ্রহণযোগ্য। ইউনিভ্যালেন্ট আয়ন, কাজে মিলিমোল আর মিলি ইকুইভ্যালেন্ট দুটোই গ্রহণযোগ্য। তাহলে আজকে এই অবধি শেষ। The carotid arteries in the neck. Have you heard the name of the carotid arteries? All of you, you know the carotid arteries? The common carotid arteries, actually, first you tell the common carotid arteries. The carotid arteries, the common carotid arteries, two in number. কটা থাকে? How many? কটা থাকে common carotid? It is both sides of the neck, situated in the both sides of the neck, right and left common carotid. CC, common carotid artery, right and left. Now tell me the origin of right common carotid artery. Brachiocephalic trunk. You may call it trunk because it gives origin to arteries, the right common carotid and right subclavian artery. But this is not the class of subclavian, so we will jump into the common carotid arteries. Is a branch of one of the important branch from the arch of aorta. You know the arch of aorta is present in the superior mediastinum. So these two arteries the common carotid arteries. What is the level of bifurcation of these common carotid arteries? It bifurcates, it gives two terminal. কি দেয়? লাস্ট বেঞ্চ মোবাইল, অরিজিৎ তো এটা কি ব্রাঞ্চ দেয়? What are the branches, terminal branches of common carotid? আরে অবস্থা বল, হ্যাঁ তো সেটা বল। ICA, internal carotid artery. But very interesting fact is that internal carotid artery or common carotid artery in the neck having no branches. Internal carotid artery or common carotid artery having no branches
only the two terminal division of the common carotid artery, that is ICA. কেন internal বলবো? Why it is called internal? এটা কোথায় যাবে? It goes inside the brain. It goes inside the brain through carotid canal. Through carotid canal, canal is there in the bony canal. Through this bony canal, internal carotid artery deep to the parotid gland, it goes inside the brain. So it is not present in the neck. Actually, the internal carotid artery having no supply in the neck. Only the external carotid artery having branches in the neck. When you, after exam, there is a dissection of the neck. There will be the dissection of the neck. The neck having triangles. Triangles. কি triangle? কটা triangle থাকবে নেকে? সামনের দিকে anterior triangle, পেছনে posterior triangle. The anterior triangle and the posterior triangle of the neck. But you will encounter anterior triangle of the neck, not in the posterior triangle of the neck. Anterior triangle of the neck. There are so many triangle in the anterior compartment of the neck: carotid triangle, digastric triangle, muscular triangle, submental triangle. But this external carotid artery or internal carotid artery, it is enclosed at carotid sheath. Carotid sheath, because it encloses the carotid artery. Carotid sheath, and it is present in the carotid triangle. কোথায় থাকে? Carotid triangle. আমরা নেকে পরে জানবো যে carotid triangle টা কোথায়। But carotid arteries, common carotid arteries or external carotid internal, they are enclosed by sheath. Then bifurcate. The bifurcation হলো a termination বা bifurcation কোন লেভেলে হয়? You feel your carotid artery pulsation. Everybody feel. It is the upper border of the lamina of the thyroid cartilage. Cartilage থাকবে larynx পড়ানোর সময় পড়বে। The important cartilage, thyroid cartilage. Thyroid cartilage তার অনেক পার্টস আছে। তার একটা পার্টস হচ্ছে ল্যামিনা। এই থাইরয়েড কার্টিলেজের জন্য আমাদের অ্যাডাম সাপল হয়। অ্যাডাম সাপল, প্রমিনেন্স ইন দ্য নেক, অ্যাডাম সাপল। ল্যারিংস যখন আমরা, এবং তুমি যদি এটাকে হাইওয়ের যে হাইওয়েডের কটা থাকে হর্ন, তোমাদের হর্ন আছে? নেই। গরুর হর্ন আছে। বাট এই হাইওয়েড বোন হ্যাভিং টু গ্রেটার হর্ন আর গ্রেটার কর্নু, লেটার হর্ন বা লেটার কর্নু। কেন বললাম এই হাইওয়েড বোন? হাইওয়েড বোন ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট মিডলাইন স্ট্রাকচার ইন দ্য নেক। ইটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যানাটমিক্যাল ল্যান্ডমার্ক। This gives origin of bifurcation, gives origin at the level of the greater cornu of the hyoid bone, the bifurcation occurs. Car bifurcation? The common carotid artery bifurcation. At the level of the greater cornu of the hyoid bone or upper border of the lamina of the thyroid cartilage. তাহলে vertebral level কি হবে? কোন ভার্টিব্রা? হুইচ ভার্টিব্রা? carotid artery bifurcation কোন ভার্টিব্রা? এই কোন ভার্টিব্রা? আরে সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা? C6 না, C6 হচ্ছে carotid tubercle, the prominent anterior tubercle of the 6 cervical vertebra। ও যেটা বললো, you can compress the carotid artery over this tubercle। কোনো ক্লিনিক্যাল কোনো প্রবলেম হলো, তুই ইউ ক্যান কম্প্রেস
সেটা সিসিক ভার্টিব্রা। বাট দিস বাইফার্কেশন অফ দ্য কমন ক্যারোটিড আর্টারি, যেটা এক্সটার্নাল ইন্টারনাল দিচ্ছে, দ্যাট ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য C3 C4, the disc between the C3 and C4 or upper border of C4. You can call it upper border of C4 or between the C3 and C4. কটা ব্রাঞ্চ হয় এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারিজ? আচ্ছা, এটা তো হলো অরিজিন অফ এক্সটার্নাল ক্যারোটিড। এর টার্মিনেশন কিভাবে হয় কে বলতে পারবে? টার্মিনেশন যদি পড়া থাকে, টার্মিনেশন প্রত্যেকটা আর্টারি টার্মিনেট হবে তো। টার্মিনেশন প্রথমে বললাম ফার্স্ট অরিজিন, দেন টার্মিনেশন। টার্মিনেশন কে বলতে পারবে? হু উইল টেল মি? বল না, চেষ্টা কর না। দেখো, নেকে অনেক গ্ল্যান্ডস থাকে, তার মধ্যে ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট সালাইভারি গ্ল্যান্ডস হচ্ছে প্যারোটিড। প্যারোটিড প্যারোটিড কি করলো? প্যারোটিড ইজ বিটুইন দ্য মাস্টয়েড প্রসেস অ্যান্ড অরিকেলের মাঝে আছে প্যারোটিড গ্ল্যান্ডস। ডেস্টিনেশন হচ্ছে ইনসাইড দ্য প্যারোটিড গ্ল্যান্ড, অর্থাৎ এই প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের মধ্যে ঢুকে পড়ে। ইনসাইড দ্য প্যারোটিড গ্ল্যান্ড অর্থাৎ সাবস্টেন্স অফ দ্য প্যারোটিড গ্ল্যান্ড, এটাও বলতে হবে গ্ল্যান্ডের ভেতরে ঢুকে পড়ে কে? এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারি। অ্যান্ড ঢুকে গিয়ে দুটো ইম্পর্টেন্ট টার্মিনাল ব্রাঞ্চ দেয়। কি কি কে বলতে পারবে? বলো। The superficial temporal and maxillary artery, মনে রাখো, maxillary artery and superficial temporal artery within the substance of the parotid gland, it gives two terminal branches of the external carotid artery. Smaller branches is the superficial temporal and largest branch is the maxillary artery. কারণ maxillary artery কটা ব্রাঞ্চ আছে জানিস? maxillary artery কটা ব্রাঞ্চ? how many branch? আইডিয়া আছে? ফিফটিন ব্রাঞ্চেস অফ দ্য maxillary artery, মানে থ্রু আউট দ্য নেক, প্যালেট, ফ্যারিংস যা পাবি এনকাউন্টার সবকে maxillary artery দেবে। সো দ্য এক্সটার্নাল carotid artery তাহলে নেকে কি ব্রাঞ্চ দেবে? নেকে কি ব্রাঞ্চ দেবে? এইটাই নাম থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন স্টিমুলেটস দ্য থাইরয়েড গ্ল্যান্ড। T3 T4 সবাই জানো, থাইরক্সিন ট্রাই, অনেকে থাইরয়েড আছে, তোমরা এলট্রক্সিন হয়তো খাও, অনেকেরই আছে, মেনি অফ ইউ। তো দিস থাইরয়েড গ্ল্যান্ডকে কে সাপ্লাই করে? এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারি বাই সুপিরিয়র থাইরয়েড আর্টারি। তাহলে থাইরয়েড রিলেটেড সুপিরিয়র থাইরয়েড আর্টারি টানকে কে দিল? এইখানে দাঁড়িয়ে পড়াতে হবে, নাহলে খুব বকবক করিস। The lingual artery, supply of the face, facial artery coming from the external carotid artery. এছাড়া কি আছে? ascending pharyngeal artery that supplies the pharynx. pharynx পড়বে তোমরা। pharynx কার কন্টিনিউশন? pharynx এর কন্টিনিউশন কি আমরা পেয়েছি thorax-এ? পুলিশ না কখন। pharynx is continuous esophagus, larynx continuous trachea. So you larynx and pharynx in the neck, but in the thorax, trachea and esophagus. Tracheo-esophageal junction is there, pharyngo-esophageal junction is there. Tracheo-esophageal junction কি? দুজনের মাঝের জাংশন, মানে গ্যাপ, tracheo-esophageal groove, সেটা তো আলাদা জিনিস। trachea in front, esophagus পেছনে, তোমরা দেখেছো in the thorax, in the midline structure. আরেকটা ইম্পর্টেন্ট আর্টারি দেবে পোস্টিরিয়ার অরিকুলার আর্টারি। ওখানে যাবো না, এখানেই থাকবো, সমস্যা হচ্ছে না? বুঝতে পেরেছি। দ্য পোস্টিরিয়ার অরিকুলার, অরিকেল কোনটা তোর? অরিকেল কোনটা? দাঁড়া দাঁড়া, তোর অরিকেল কোনটা? অরিকুলার, অরিকেল, অরিকেল করছে, অরিকেল কোনটা? আরে বাবা এইটা, এইটা কান, ইয়ার, অরিকেল, পোস্টিরিয়ার অরিকেল না, ওই অরিকেল না। এখানে ওই হাটকে কেন দিস? তো করোনারি আর্টারি সাপ্লাই তো।
না এখন অরিকুলার, পোস্টিরিয়ার অরিকুলার আর অক্সিপিটাল আর্টারি। অক্সিপিটাল আর্টারি কোথায় পাবো? ইন দ্য পোস্টিরিয়ার ট্রায়াঙ্গেল অফ দ্য নেক, জাস্ট এপেক্স অফ দ্য পোস্টিরিয়ার ট্রায়াঙ্গেলে দেখা দিয়েই চলে যাবে সাব অক্সিপিটাল রিজিয়নে। এটা কি বোন আমাদের? তাহলে এখানে এই বোনসটাকে বা এই বোনের উপরে যা স্কিন স্ক্যাল্প সব সাপ্লাই করবে কে? অক্সিপিটাল আর্টারি। তাহলে কটা ব্রাঞ্চ বললাম? এবার সমস্যা হচ্ছে, মানে মজার হচ্ছে, ক্যারোটিড সব জায়গা থেকে এই ব্রাঞ্চগুলো বেরোয় না। ইন ফ্রন্ট 3 আর্টারিজ, কি কি? সুপিরিয়র থাইরয়েড, লিঙ্গুয়াল, ভুলে গেলাম না ভয় না, কি বল? এটা কি তোর? না এইটা পুরোটা কি? the facial 3 arteries in from the front। আবার ওখানে যাব, ওখানে কি করছে দেখি। হঠাৎ সাডেন ভিজিট, তোরা কি সব প্র্যাকটিক্যাল করছিস দেখো, লেকচার ক্লাসে প্র্যাকটিক্যাল পড়ো, ইট ইজ নট অ্যাকসেপ্টেবল। ওই দেখ কি সব এ নিয়ে এসছে ডায়াগ্রাম, ভেরি গুড। The arterial system in the neck, মেজর আর্টারি হচ্ছে ক্যারোটিড আর্টারি, এছাড়া আর কোনো আর্টারি নেই। দ্য ক্যারোটিড আর্টারি, পেছন থেকে কে বেরোবে? ফ্রম বিহাইন্ড occipital and posterior auricular arteries, posterior auricular arteries from the posterior aspect of the behind the external carotid। মিডিয়াল থেকে একটি ব্রাঞ্চ বেরোবে, তার নাম কি? অ্যাসেন্ডিং ফ্যারিঞ্জিয়াল। এই 6টা আর্টারি, এদের আবার অনেক ব্রাঞ্চ আছে, অনেক ডিভিশন আছে, কিন্তু মেন আর্টারিগুলোর নাম মনে রাখ আগে। ফেসিয়াল আর্টারি, ফেসিয়াল আর্টারি কোথায় কোথায় দেয়? ফার্স্ট আর্টারি হচ্ছে কি? অ্যাসেন্ডিং ফ্যারিঞ্জিয়াল আর্টারি ফ্রম দ্য মিডিয়াল অ্যাসপেক্ট। অ্যাসেন্ডিং ফ্যারিঞ্জিয়াল আর্টারি মিডিয়াল অ্যাসপেক্ট কাকে দেবে? অ্যাসেন্ডিং, নাম তো বলে দিচ্ছে, এটা নেকে থাকবে না, এটা অ্যাসেন্ড ইনটু দ্য ফ্যারিংস, ফ্যারিঞ্জিয়াল ওয়ালে চলে যাবে, বেস অফ দ্য স্কালে, সাপ্লাই দ্য ফ্যারিঞ্জিয়াল ওয়াল, অ্যাসেন্ডিং ফ্যারিঞ্জিয়াল আর্টারি। তারপরে কি পাবো? লিঙ্গুয়াল আর্টারি। আমি লিঙ্গুয়াল আর্টারি যদি ধরি, লিঙ্গুয়াল আর্টারি কাকে সাপ্লাই করবে? টাং, টাং। এই লিঙ্গুয়াল আর্টারি কটা পার্ট থাকবে? হাউ মেনি পার্টস অফ লিঙ্গুয়াল আর্টারি? আচ্ছা প্রিভিয়াসেতে যাও, অ্যাক্সিলারি আর্টারি, এই আর্টারিটাকে হুইচ মাসল ডিভাইডস দ্য অ্যাক্সিলারি আর্টারি? পেক্টোরালিস মাইনর, নট মেজর। দ্য পেক্টোরালিস মাইনর মাসল ডিভাইডস দ্য অ্যাক্সিলারি আর্টারি কটা পার্টে? লিঙ্গুয়াল আর্টারিকে নেকে কোন মাসেল 3টে পার্টে ভাগ করে দেবে? একটা টাং মাসেল, হাইওয়েড বোন থেকে টাঙে যাচ্ছে, হায়োগ্লসাস, কালকে ম্যান্ডিবলে পড়িয়েছিলাম জেনিওগ্লসাস, এছাড়া জেনিও হাইওয়েড, জেনিও হাইওয়েড তো আর টাঙের মাসেল নয়, গ্লসাস রিলেটেড, স্টাইলোগ্লসাস, মাইলো হাইওয়েড, এগুলো সব কি টাঙের মাসেল? তাহলে এই হায়োগ্লসাস মাসেল ডিভাইড দ্য লিঙ্গুয়াল আর্টারি ইনটু 3 পার্টস। আচ্ছা এখানে ইন দ্য ফেস, ক্যান ইউ প্যালপেট দ্য ফেসিয়াল আর্টারি ইন দ্য ফেস? Can you palpate the facial artery in the face? Yes or no? কোথায়? কোথায়? কোনখানে? masseter related, antero-inferior angle of the masseter, you can palpate the facial artery.
এই যে ফেসিয়াল আর্টারি দেখো, সি দা ফেসিয়াল আর্টারি। ফেসিয়াল আর্টারি কি একজন একটা কি আর্টারি, সব ভুলে গেছে। ফেসিয়াল আর্টারি আর্টারি, এক্সপ্লেনিং আর্টারি, ইউট্রাইন আর্টারি, অনেক টর্চুয়াস আর্টারি আছে। কেন টর্চুয়াস? হোয়াই টর্চুয়াস? দ্য টর্চুয়াস আর্টারি ইন দ্য ফেস, tortuous course in the face. Why? আরে তুই যে সারাদিন বক বক করছিস, খাচ্ছিস, দাচ্ছিস, তোর ম্যান্ডিয়াল নড়ছে, তোর চিক নড়ছে, লিপস নড়ছে, সব মুভমেন্টস হচ্ছে। তো তাহলে মুভমেন্ট হলে, স্ট্রেট আর্টারি হলে ব্লাড সাপ্লাই ড্যাম্পেন হতো, কম্প্রোমাইজ হতো। টর্চুয়াস কোর্স facilitates the movements of the pharynx during deglutition of swallowing and also during movements of mandible, lips and cheeks. Facial artery এই লাল এই কোথায় চক, রেড কালার, এই রেড কালার চক কোথায়? ঠিক আছে পেয়েছি। এটা কি আর্টারি? টর্চুয়াস করলাম, ফেসিয়াল আর্টারি। তাহলে ফেসিয়াল আর্টারি এখানে দেবে একটা, এখানে দেবে, ছবিটা দেখো, ওইখানে ব্রাঞ্চ, এইখানে একটা ব্রাঞ্চ। এইগুলোকে আমরা বলি লেবিয়াল। লেবিয়াল তাহলে মুখের ওপরে, মুখের নিচে ইনফিরিয়ার লেবিয়াল, সুপিরিয়র লেবিয়াল, ল্যাটেরাল লেবিয়াল। এই আর্টারিটা উপর থেকে নামলো, এর নাম কি? ফেসিয়াল আর্টারি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডিউরিং সার্জিক্যাল ডিসেকশন অফ দ্য ফেস। ফেসিয়াল আর্টারি ল্যাটেরাল নেজাল ব্রাঞ্চ, তার নাম কি হলো? অ্যাঙ্গুলার আর্টারি। এইভাবে যাবে, এই নোজের এ দিয়ে একদম মিডিয়াল অ্যাঙ্গেল অফ দ্য আইতে, তুমি যখন ডিসেকশন করবে দেখবে টার্মিনেট হবে একদম মিডিয়াল অ্যাঙ্গেল অফ দ্য আইতে অ্যাজ অ্যান অ্যাঙ্গুলার আর্টারি। নাম দেওয়া হয়েছে অ্যাঙ্গুলার আর্টারি। ডাবল লুপ থাকে, আর্টারি একটা লুপ হয় ডায়াগাস্ট্রিক ট্যাঙ্গেলে, সাবম্যান্ডিবুলার রিজিয়নে, আরেকটা লুপ হয় ইন দ্য ফেস, সরি ইন দ্য ওভার দ্য ম্যান্ডিবল। আচ্ছা, ম্যান্ডিবল পড়ানো হয়ে গেছে তো? ম্যান্ডিবল অফ ইন্টারনাল সারফেস অফ দ্য বডি আর ইন্টেরিয়ার বা ভেতরের যে সারফেস, সেখানে দুটো ফসা ছিল, একটা লাইন ছিল। দিস ইজ নোন অ্যাজ মাইলোহায়োয়েড লাইন। তার উপরে একটা, নিচে একটা ফসা থাকে। উপরের ফসার নাম হচ্ছে সাবলিঙ্গুয়াল ফসা, নিচের ফসার নাম হচ্ছে সাবম্যান্ডিবুলার ফসা। মেনি অফ ইউ কোনদিনই ডেমনস্ট্রেশন ক্লাস করনি, জানি না পাস করবে কিভাবে। দেয়ার ইজ অল্টারনেটিভ। সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ড আছে, এই সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ডে রিলেটেড ফেসিয়াল আর্টারি থাকে। কি আর বলবো, বলার আর ইচ্ছে নেই। সার্ভাইকেল পার্টে ফেসিয়াল আর্টারি ইম্পর্টেন্ট একটা ব্রাঞ্চ দেয়, 3-4টে ব্রাঞ্চ দেয়, তার মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট ব্রাঞ্চের নাম বলো। এ তো দুটো পার্ট, একটা সার্ভাইকেল পার্ট মানে নেকের পার্ট, আর একটা ফেসিয়াল পার্ট। ফেসিয়াল পার্টে বলে দিলাম তো, ফেসিয়াল পার্টে ইনফিরিয়ার লেবিয়াল, বলতে পারলেন না তোমরা? It is the dorsal nasal branch of ophthalmic artery. It is a branch of internal carotid artery. It anastomosis in the একমাত্র ফেসিয়াল আর্টারি আছে, তার সঙ্গে আরো অনেক আর্টারি আছে জুড়ে, কিন্তু মেন প্রিন্সিপাল আর্টারি
facial artery. And facial artery is the branch of external carotid artery in the carotid triangle. তাহলে carotid triangle থেকে এটা যাবে digastric triangle এ, digastric triangle থেকে এটা submandibular region এ থাকবে, দিয়ে it winds round the lower border, এইভাবে বেরিয়ে আসে, winds round the lower border and ascend up. এই যে লোয়ার বর্ডার কে winds down করলো, ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে করলো, কাকে পিয়ার্স করে? লোয়ার বর্ডারে কোন ফাসা থাকে? লোয়ার বর্ডার অফ দ্য ম্যান্ডিবল। এই মেয়ে বলতো, ওই যে বাঘছালের মতো ডোরা কাটা সাদা কালো না জেব্রা, ওইটা তো হ্যাঁ জেব্রা, ও না, কোন ফাসাটাকে পিয়ার্স করে? এর উপর একটা নার্ভ এখানে সুপারফিশিয়ালি ক্রস করে, নাম নার্ভটার নাম বলতে পারবি? মার্জিনাল ম্যান্ডিবুলার ব্রাঞ্চ অফ ফেসিয়াল নার্ভ। ফেসে 5টা নার্ভ দেয়, তার মধ্যে মার্জিনাল ম্যান্ডিবুলারকে ক্রস করে, সুপারফিশিয়ালি ক্রস করে। কেন এটা বললাম, এইটা কেন বললাম, এটা ক্লিনিক্যালি ইম্পর্টেন্ট। when there is a abscess in the angle of the mandible, when there is a abscess in the angle of the mandible, হতে পারে abscess, তোকে ডিসেক্ট আউট করতে হবে, সার্জারি করতে হবে, তাহলে তোকে কি প্রিকশন নিতে হবে? you have to be careful about this nerve. It is known as marginal mandibular nerve of the facial nerve because it crosses the facial artery superficially, just close to the lower border of the mandible, the facial artery. Our facial artery neck ascending palatine. 2 নম্বর tonsillar branch, tonsillar artery। এই যখন টনসিল পড়ানো হবে, প্যালাটাইন টনসিল, অ্যাসেন্ডিং প্যালাটাইন মানে কি? প্যালেটকে সাপ্লাই করছে, সব প্যালেটকে সাপ্লাই করছে। টনসিলার ব্রাঞ্চ অফ ফেসিয়াল আর্টারি সাপ্লাইজ দ্য টনসিল, প্যালাটাইন টনসিল। নেকে পড়ানো হবে প্যালাটাইন টনসিল, দ্য টনসিলার আর্টারি। এছাড়াও গ্ল্যান্ডুলার ব্রাঞ্চ আছে অফ দ্য ফেসিয়াল আর্টারি অ্যান্ড মাসকুলার ব্রাঞ্চেস। তাহলে এইটা মনে রাখতে হবে যে ফেসিয়াল আর্টারি কোর্স ইন দ্য ফেস ইজ এ টর্চুয়াস কোর্স। এইটা যেন মাথায় থাকে যে টর্চুয়াস, তুমি ডিসেকশনও দেখতে পাবে, দেয়ার যে টর্চুয়াসিটি ইন দ্য অফ দ্য ফেসিয়াল আর্টারি ইন দ্য ফেস, বাট নট ইন দ্য নেক। নেকে কিন্তু নেই। লিঙ্গুয়াল হায়োগ্লসাস মাসেল ডিভাইডস দ্য লিঙ্গুয়াল আর্টারি ইনটু 3 পার্টস। তার ব্রাঞ্চ কি কি হবে? কি কি ব্রাঞ্চ? ফার্স্ট পার্ট থেকে একটাই ব্রাঞ্চ দেয়। এই যে আমি এখানে হাইওয়েড এঁকেছিলাম না, হাইওয়েড, এই হাইওয়েড বোন এঁকেছিলাম, এর ওপরেও আর্টারি থাকে, ওপরের আর্টারিটার নাম কি? হাইওয়েডের ওপরে আছে, হাইওয়েডের ওপরে আছে। আরে কোনো কিছু উপরে থাকলে কি বলা হয়? সুপ্রা। তাহলে সুপ্রা হাইওয়েড ব্রাঞ্চ, সেটা কার ব্রাঞ্চ? লিঙ্গুয়াল আর্টারি ব্রাঞ্চ। ইনফ্রা হাইওয়েড ব্রাঞ্চ, ইট ইজ এ ব্রাঞ্চ ফ্রম দ্য সুপিরিয়র থাইরয়েড, এই ওটা চলে গেছে, সুপিরিয়র থাইরয়েড আর্টারি। থাইরয়েডকে কে সাপ্লাই করে? Which artery supplies the thyroid gland? Hey, which artery supplies the thyroid gland? Superior thyroid artery. শুধু superior thyroid artery করে না, inferior thyroid artery ও করে। superior and inferior thyroid gland যখন পড়ানো হবে, thyroid glandটা দেখতে কেমন? কেমন দেখতে? এইজের মতো দেখতে, মাঝে থাকে ইথমাস, আর এগুলো হচ্ছে সব ল্যাটারাল লোব। সুপিরিয়র থাইরয়েড আর্টারি আসে দিয়ে এইভাবে, এখানে একটা লোব আছে, নাম বলতে পারবি এই লোবটার? অ্যালং দা ইথমাস বলতে পারবি না তোরা, পড়ানো হয়নি। পিরামিডাল লোব,
আরেকটা আর্টারি এখানে নেমে আসে, পোস্টেরিয়র বর্ডার। এইবার আমাকে বলতো এই সুপিরিয়র থাইরয়েড আর্টারির সঙ্গে কোন নার্ভ রিলেটেড, কোন আইডিয়া আছে? দেখা যাবে ভবিষ্যতে ইন ফিউচার উইল বিকাম এন থাইরয়েড সার্জন। থাইরয়েড অপারেশন করতে হবে, থাইরয়েড কেটে বাদ দিয়ে দেবে, কি নাম বলা হয় তাকে? থাইরয়েডেক্টমি। সেটা হতে পারে হেমি, একটা দিকে ল্যাটারাল লোব কেটে বাদ দিয়ে দিলি, বা টোটাল থাইরয়েডেক্টমি। যে কোনো অপারেশনের আগে, বিফোর এনি মেজর অপারেশন, কি করতে হয়? টু প্রিভেন্ট দ্য ব্লাড লস কি করতে হয়? ইউ হ্যাভ টু লাইগেট দ্য আর্টারি। আমি যদি সুপিরিয়র থাইরয়েড আর্টারিকে লাইগেট করি, কোথায় করব? ক্লোজ টু দ্য গ্ল্যান্ড অর আইও টু দ্য গ্ল্যান্ড? বল না, বুলক ঠিক, ক্লোজ অর আইও? না, ও জানে না, ওটা বলতে পারবে না, না পড়া নেই। আচ্ছা তুই চুপ কর, তুই আবার বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলছিস। সে শেষ হলে ভালো, রিভিশন হয় এটা ও পড়। আচ্ছা নেক, আচ্ছা থোরাক্সে একটা হুক করে নার্ভ উপরে উঠে গেছিল, নাম কি? রিকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ। ইট ইজ দ্য ব্রাঞ্চ অফ ভেগাস। তাহলে ভেগাসের দুটো ব্রাঞ্চ হয়, সুপিরিয়র অ্যান্ড রিকারেন্ট, মানে ইনফিরিয়রটাকে রিকারেন্টই বলা হয়। এই সুপিরিয়র ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ যখন ল্যারিংস করবো, আবার দুটো পার্ট হয়, এক্সটার্নাল অ্যান্ড ইন্টারনাল ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ। সবসময় মনে রাখবে এই সুপিরিয়র থাইরয়েড আর্টারির সঙ্গে ধরে ধরে আসে, তার নাম হচ্ছে এক্সটার্নাল ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ, সব সময় থাকবে, অলওয়েজ। কিন্তু এটা থাইরয়েড গ্ল্যান্ড, এটা অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য থাইরয়েড গ্ল্যান্ড। যেই ক্লোজ প্রক্সিমিটিতে চলে এলো, গ্ল্যান্ডটা চলে গেল ডিপে, গ্ল্যান্ড ডিপে চলে গেল, ডিপ টু দ্য থাইরয়েড গ্ল্যান্ড, অ্যান্ড আর্টারি সুপারফিশিয়াল টু দ্য থাইরয়েড গ্ল্যান্ড। তাহলে আমি কোথায় বাঁধবো এবার বল? দুজনে আলাদা হয়ে গেল কোথায়? থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের প্রক্সিমিটিতে, ক্লোজ টু দ্য থাইরয়েড গ্ল্যান্ড। তাহলে আমি এইখানে লাইগেট করে দেবো। আমি যদি অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য লাইগেট করি, তাহলে লাইগেট হয়ে যাবে, নার্ভো লাইগেশন হয়ে যাবে, আর মানে বাঁধা হয়ে যাবে, আর আর্টারিও বাঁধা হয়ে যাবে। তাহলে এটা পরীক্ষায় আসে, ক্লিনিক্যালি আসে যে ডিউরিং থাইরয়েড সার্জারি, আপার পোল মানে আপার পার্ট অফ দ্য থাইরয়েড সার্জারি, দ্য লাইগেশন ক্লোজ টু দ্য গ্ল্যান্ড। হোয়াই? তো একটাই উত্তর হবে, টু অ্যাভয়েড দ্য ইনজুরি অফ দ্য এক্সটার্নাল ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ, because the external laryngeal nerve accompany the superior thyroid artery away from the gland, but close to the gland it diverges or it separates from the superior thyroid artery. তাহলে আমি ক্লোজে এটা দিলে, close to the gland, if I ligate the close to the gland, there is no chance of injury to the external laryngeal nerve. ঠিক একই ভাবে নিচ থেকে inferior thyroid artery, কার ব্রাঞ্চ? এটা কে বলতে পারবে? কার ব্রাঞ্চ? ইনফিরিয়র থাইরয়েড আর্টারি, এক্সটার্নাল ক্যারোটিড। ইনফিরিয়র থাইরয়েড আর্টারি কার ব্রাঞ্চ? এনিবডি? মাসুদ? এনি আইডিয়া? ঈদ ফিদ কাটিয়েছে, এখনো ঈদের এ আর ছাড়েনি। শোন, হেলতে দুলতে শরীরটা নিয়ে এসে এখানে বসিয়ে দিলি, হবে না, কনসেন্ট্রেশন নেই, ডিফারেন্ট ওয়ার্ক করছিস ডিউরিং লেকচার ক্লাস, ব্যাড ম্যানার্স, অ্যান্ড ইট ইজ ডিসরেসপেক্টফুল টু টিচার্স। তোমরা সব অ্যাডাল্ট, তুমি ক্লাসে বসে, লেকচার ক্লাসে বসে অন্য কাজ করবে কেন? হোয়াই? তারপরে তুমি ফাঁকি মারছো, অন্য কাজ করনি। হোয়াই? ডিউরিং লেকচার ক্লাস ইউ জাস্ট লিসেন দ্য লেকচার অর এনি কোয়ারি। তুমি বসে প্র্যাকটিক্যাল, তুমি বসে অন্য কাজ, এটা তো নয়, সম্ভব নয়।
এটা কোনোদিন হয় না। এটা কি, এক টিচার যা ভুগছে ভুকুক, আমি আমার কাজ করে যাব, তাতে কি লাভ হবে? এই ক্লাসটা আর রিপিট হবে না। এক একটা ক্লাস আর রিপিট হয়? কোনোদিন এরকম দেখেছিস দ্য রিপিটেশন অফ দ্য লেকচার ক্লাস, রিপিটেশন অফ দ্য হিস্টোলজি স্লাইড হতে পারে, রিপিটেশন অফ দ্য ডিসেকশন দেখাতে পারবো, কিন্তু লেকচার ক্লাস লিমিটেড পিরিয়ডে করতে হবে, সম্ভব নয়। তাহলে ইন্টারাকশনটা শুধু এরকম ইউনিডিরেকশনাল, যে আমি বলে গেলাম from my side you just do your different work, কেউ প্র্যাকটিক্যাল, কেউ হিস্টোলজি, হবে না তো। এটা একটু মাথায় রাখ, কারণ একটা লাস্ট আসছে, এবার হেড নেক হয়ে ব্রেন হয়ে শেষ হয়ে যাবে। আর তো তোদের 2-3 মাস বোধ হয়, তোদের এক্সাম কবে? নভেম্বর, আর এটা হয়ে গেল জুন শেষ, জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, 4 মাস। তোমাদের অক্টোবর তো পুজো আছে, কিছুই তো নেই। এত প্রিভিয়াস যে সমস্ত গুলো আপার লিম, লোয়ার লিম, অ্যাবডোমেন, থোরাক্স, পড়তে তো হবে, পাস তো করতে হবে। ইনফিরিয়র থাইরয়েড আর্টারি তোমরা জানি না ভুলে গেছো কিনা, তাহলে ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট ব্রাঞ্চেস ইন দ্য নেক ছিল, যেটা আমরা পেয়েছিলাম, সাবক্লেভিয়ান আর্টারি। সাবক্লেভিয়ান আর্টারির এই ব্রাঞ্চগুলো হয়, তাকে আবার স্কেলিনাস অ্যান্টিরিয়র ডিভাইড করে 3টে পার্ট করে দেয়, ফার্স্ট পার্ট, সেকেন্ড পার্ট, থার্ড পার্ট। তার মধ্যে ফোরামেন বা ফোরামেন ট্রানভার্সন দিয়ে ঢুকে ঢুকে যাচ্ছে ভার্টিব্রাল আর্টারি। আমরা পেয়েছি এ আর নেকে ইন্টারনাল থোরাসিক আর্টারি। থাইরোসার্ভাইকাল ট্রাঙ্ক, সি হচ্ছে কোস্টো সার্ভাইকাল ট্রাঙ্ক, and D dorsal scapular artery. This thyrocervical trunk, thyroid related, so it gives rise to the inferior thyroid artery, and this inferior thyroid artery is accompanied by a nerve. This nerve is known as recurrent laryngeal nerve. Recurrent laryngeal nerve. তাহলে এখানে যখন লাইগেশন করব, আমি ক্লোজ টু দা গ্ল্যান্ড করব না অ্যাওয়ে ফ্রম দা গ্ল্যান্ড করব? কি বল? কে বললো অ্যাওয়ে? কে বললো? আরে বল না, ভুল ঠিক হতে পারে। অ্যাওয়ে। এই বাবু, কি করছো তুমি? কি করছো? হাতে মোবাইল? এবার মোবাইলটাকে সব বাইরে রেখে আসবে। হ্যাঁ, এখনো সাইন? আবার দেখার কি আছে? টু, আরে এই গ্ল্যান্ডটা কি? ওরে বোকা, থাইরয়েড গ্ল্যান্ড। তাহলে দিস ইজ সুপিরিয়র থাইরয়েড আর্টারি, দিস ইজ লিঙ্গুয়াল আর্টারি, দিস ইজ ফেসিয়াল আর্টারি, ওয়ান ইজ দ্য অ্যাসেন্ডিং ফ্যারেঞ্জিয়াল, দিস ইজ দ্য পোস্টেরিয়র অরিকুলার আর্টারি। একটু নামাও তো, একটু নামাও, এই ভাই একটু নামাও। দিস ইজ দ্য পোস্টেরিয়র অরিকুলার আর্টারি, না না না, বাস 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 বাস, দিস ইজ দ্য পোস্টেরিয়র অরিকুলার আর্টারি। অনেক ব্রাঞ্চ দেয়, আর এই যে দুটো সুপারফিশিয়াল ব্রাঞ্চ, দ্য ম্যাক্সিলারি আর্টারি অ্যান্ড সুপারফিশিয়াল টেম্পোরাল আর্টারি, দেখেছো দুটো ব্রাঞ্চ। দিস টার্মিনাল ব্রাঞ্চ গিভস, কোথায় দেয়? এই টার্মিনাল ব্রাঞ্চটা দেয় কোথায়? এক্সটার্নাল ক্যারোটিড। কে বলবে? এটা কোথাও পড়ছে গিয়ে? কার কপালে দিই? এই যে, হ্যাঁ বলো না, তোমার পেছনে। সবসময় ওকে ইনকারেজ করে, নিজে কিছু বলে না। আমি তো বলে দিলাম। At which location this terminal branches of external carotid artery occurs? Termination কোথায়? কোথায়? এই লেকচার রুমে? আরে ইনসাইড দ্য প্যারোটিড গ্ল্যান্ড, ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য ডিপার স্ট্রাকচার ইন দ্য প্যারোটিড গ্ল্যান্ড। তার উপরে কে বসে আছে? রেট্রোম্যান্ডিবুলার ভেন। তার উপরে কে? ফেসিয়াল নার্ভ। সব প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের ভেতরে থাকে, প্যারোটিড গ্ল্যান্ড থেকে বেরিয়ে আসে কে কে? ফেসিয়াল নার্ভ, রেট্রোম্যান্ডিবুলার ভেন এন্ড এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারি ঢোকে, এন্টার দিয়ে টার্মিনাল হলো। তাহলে সুপারফিশিয়াল, টেম্পোরাল এন্ড ম্যাক্সিলারি সবগুলোই প্যারোটিড থেকে বেরিয়ে আসবে, দিয়ে সাপ্লাই করবে।
এই যে পোস্টিয়ার অরিকুলার ব্রাঞ্চ, এর অনেক ব্রাঞ্চ হয়। occipital artery অনেক ব্রাঞ্চ হয়, meningeal ব্রাঞ্চ, sternemastoid ব্রাঞ্চ। sternemastoid ব্রাঞ্চ কাকে দেবে? occipital artery sternemastoid ব্রাঞ্চ কাকে দেবে? sternemastoid ব্রাঞ্চ তার মানে কি? এটা sternocleidomastoid মাসল, আরে এটা তো সবথেকে ইম্পর্টেন্ট মাসল ইন দা নেক along with the trapezius। তাই sternemastoid ব্রাঞ্চ অনেকেই দেয়, posterior auricular artery দেয়, occipital artery দেয়, আবার mastoid ব্রাঞ্চ দেয়। mastoid কি? mastoid এয়ার সেল, থ্রু mastoid foramen ঢুকে যাবে। আমি কি বলেছিলাম যে ইন দা বোনি স্কাল, যদি স্কালটা কারো থাকে বাড়িতে গিয়ে দেখবি দেয়ার ইজ সো মেনি ফোরামিনা, সো মেনি ফিসার্স, সো মেনি ক্যানাল, এগুলো নাম আছে না? কোনোটা আছে অপটিক ক্যানাল, কোনোটা আছে সুপিরিয়র অরবিটাল ফিসার, কোনোটা আছে ফোরামেন রোটান্ডাম, ফোরামেন স্পাইনোসাম, ফোরামেন ল্যাসেরাম, ফোরামেন ওভেল, আছে তো? jugular foramen, mastoid foramen, stylomastoid foramen, অনেক ফোরামেন আছে। stylomastoid foramen দিয়ে কে পাস করে? একটি ইম্পর্টেন্ট নার্ভ ফেসকে সাপ্লাই করে। একটা নেংটি দূরে এই রোতে ঢুকে গেল, আর ঠিক আছে, ওটা নিয়ে অত প্যানিক করার কিছু নেই। ওই ইঁদুরটার ভয়ে ও নিজেই চলে যাবে মাউস, নেংটি ইঁদুর। এই স্টাইলোমাস্টয়েড ফোরামেন দিয়ে একটা নার্ভ পাস করে যেটা ফেসকে সাপ্লাই করে। এত হিন্টস দিচ্ছি, বল মুখটা এক্সপ্রেস করে পরীক্ষার সময় এক্সটার্নালের সামনে খুলবি না মুখ। স্টাইলোমাস্টয়েড ফোরামেন দিয়ে ফেসিয়াল নার্ভ, এরকম কতগুলো প্রত্যেকের জায়গা আছে। যেমন অপটিক ক্যানাল দিয়ে অপটিক নার্ভ, অলফ্যাক্টরি, তুই যদি স্কালটা নিয়ে দেখিস অনেক ক্রিবিফর্ম ছোট 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 ফুটো পাবি এথময়েড বনে, সেটা হচ্ছে অলফ্যাক্টরি নার্ভের জন্য রাস্তা, অলফ্যাক্টরি নার্ভ। থার্ড নার্ভ কোথা দিয়ে বেরোয়? অকুলোমোটর, সুপিরিয়র অরবিটাল ফিসার। তাকে তো আইতে আসতে হবে, কারণ তোরা তো জানিস আইবলের ফর্মুলা জানিস? আইবলের ফর্মুলা জানিস না? কটা মাসল থাকে? ধর এটা একটা আইবল, চারটে রেক্টি, দুটো অবলিক, ওপরে সুপিরিয়র রেক্টাস, ইনফিরিয়র রেক্টাস, মিডিয়াল রেক্টাস, ল্যাটারাল রেক্টাস। ওই জন্য তাদের এই আছে SO4 L6 হোল 3, মানে all the extraocular muscle is supplied by oculomotor nerve except superior oblique which is supplied by the trochlear nerve and lateral rectus which is supplied by abducen nerve, 6th cranial nerve। সেই জন্য 3, 4, 6 সবসময় রিলেটেড টু দ্য আইবল, 2 রিলেটেড টু দ্য আই, অপটিক নার্ভ, ভিশন, নার্ভ ফর ভিশন, 3, 4, 6 হয়ে গেল। 5 the trigeminal supplies the most sensory supply of the face, তার ম্যান্ডিবুলার ডিভিশন দিয়ে, অপথ্যালমিক ডিভিশন দিয়ে, প্রথমে অপথ্যালমিক, ম্যাক্সিলারি, ম্যান্ডিবুলার, যদি উপর থেকে নিচে নেমে আসিস। ফেসটা একবার ছবিটা খুলবি বিডি চৌরাস যে কোনো বই, দেখবে এরকম নার্ভগুলো সুপ্রাঅরবিটাল নার্ভ, সুপ্রাটক্লিয়ার নার্ভ, ইনফ্রাটক্লিয়ার নার্ভ সব আছে। এবং এই আটারির পাশে পাশে কে যায় রে? আটারির পেছন দিক দিয়ে সিধা পিকচার। কত পরীক্ষা দিবি আমার জানা আছে। সিধা পিকচার, আমার দিকে নয়, সিধা পিকচার in the projector. It is clearly seen the lingual artery divided by hyoglossus muscle into 3 parts, এবং 3টে পার্ট থেকে 3টে আর্টারির জন্ম হয়। ফার্স্ট পার্ট থেকে the suprahyoid branch that is anterior to the hyoglossus, deep to the hyoglossus একটি নার্ভ মাসল দেবে dorsal lingual artery। তুমি যখন টাংকে dorsal surface দেখবে, the artery will be seen on the dorsal aspect of the tongue along the mucous membrane। এবং টাঙের একদম মিডলাইন স্ট্রাকচার এরকম একটা জিনিস আছে, ফ্রেনুলাম লিঙ্গুয়ে, তার দুপাশে দুটি আর্টারি থাকে, তার দুপাশে দুটি আর্টারি থাকে, তার নাম হচ্ছে
ডরসাল লিঙ্গুয়াল আর্টারি। এরা যাবে দে টিপ অফ দ্য টাঙে অ্যানাস্টোমোসিস করবেন বিটুইন দ্য টু আর্টারিজ, ডরসাল লিঙ্গুয়াল। আরেকটা থার্ড পার্ট থেকে যেটা হায়োগ্লসাস থেকে বেরিয়ে গেল তার ব্রাঞ্চ হচ্ছে সাবলিঙ্গুয়াল আর্টারি। দেখো এখানে সব আছে। সাবলিঙ্গুয়াল আর্টারি সাপ্লাইজ দ্য সাবলিঙ্গুয়াল গ্ল্যান্ড। এই যে ফসা বলেছিলাম, সাবলিঙ্গুয়াল ফসাতে বসে আছে সাবলিঙ্গুয়াল গ্ল্যান্ড, তাকে সাপ্লাই করবে থার্ড পার্ট অফ দ্য লিঙ্গুয়াল আর্টারি, দ্যাট ইজ সাবলিঙ্গুয়াল আর্টারি। এবং লিঙ্গুয়াল আর্টারিও লুপ তৈরি করে, লিঙ্গুয়াল আর্টারি লুপ তৈরি করবে। আর এই ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড পার্ট লিঙ্গুয়াল আর্টারির উপর দিয়ে একটা নার্ভ বেরিয়ে আসে, তার নাম কি? এগুলো জিজ্ঞেস করে, এগুলো লিখে রাখতে হয়। ওরকম করে করে হবে না, কথা বলছি এরকম করে করে যাতে শুনতে না পাই আমি। সত্যি কায়দা। হাইপোগ্লসাল নার্ভ লিঙ্গুয়াল আর্টারিকে, আর লিঙ্গুয়াল আর্টারি কার সঙ্গে অ্যাকম্পানি করে? কোন নার্ভের সঙ্গে? এটা তো বলা উচিত। লিঙ্গুয়াল আর্টারি কোন নার্ভের সঙ্গে অ্যাকম্পানি করে? লিঙ্গুয়াল আর্টারি কোন নার্ভের সঙ্গে অ্যাকম্পানি করে? হুইচ নার্ভ? লিঙ্গুয়াল নার্ভ। লিঙ্গুয়াল আর্টারি বলছি তো আমি, তো থাইরয়েড আর্টারি বললাম না। লিঙ্গুয়াল নার্ভ সাপ্লাইজ দ্য টাং, এছাড়াও গ্লসোফেরিঞ্জিয়াল দেয়। আচ্ছা, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ক্যারোটিড সাইনাস এন্ড ক্যারোটিড বডি? এই যে বাবু, ওই বাবুটাকে মা, বাবু ঘুমোচ্ছে, বাবু ঘুমোচ্ছ, ইউ আর স্লিপিং বাবু। হ্যাঁ, যে ঘুমোয় সে স্লিপিং বাবু। তো বাবু উঠো তো একটু। কি জিজ্ঞেস করবো ভুলে গেলাম স্লিপিং করতে করতে। হ্যাঁ, ক্যারোটিড বডি এন্ড ক্যারোটিড সাইনাস। তোর দিকে তাকাচ্ছে ও। বল, কি আইডিয়া আছে কিছু? ক্যারোটিড বডি এন্ড ক্যারোটিড সাইনাস সম্পর্কে কারো আইডিয়া? বল। না, ক্যারোটিড সাইনাস কি রিসেপ্টর? ব্যারো আর কেমো? ব্যারো রিসেপ্টর। রেগুলেশনস অফ দ্য ব্লাড প্রেসার। ধর একটা পেশেন্ট হলো 180/100, এত প্রেসার হলে যদি ইন্ট্রাক্রেনিয়ালে যায় মারা যাবে তো, স্ট্রোক হয়ে যাবে তো। তাহলে রেগুলেশন অফ দ্য ব্লাড প্রেসার বাই ক্যারোটিড সাইনাস। কোন কোন নার্ভ সাপ্লাই করে ক্যারোটিড সাইনাসকে? আরে তিনটে নার্ভ, গ্লসোফেরিঞ্জিয়াল, ভেগাস এন্ড সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্ক। এটা পড়েছিলি। এরা হচ্ছে রিফ্লেক্স স্টিমুলেটরকে দেবে, রিফ্লেক্স। কারণ এরা হচ্ছে প্যারাসিম্প্যাথেটিক, 9-10 প্যারাসিম্প্যাথেটিক। তাহলে বিপি এগুলো সব কন্ট্রোল হবে প্যারাসিম্প্যাথেটিক দিয়ে, প্যারাসিম্প্যাথেটিক ইনারভেশন। আর সিম্প্যাথেটিক দেবে সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্ক থেকে, একটা টুইগ চলে গেল। একইভাবে ক্যারোটিড বডি ইজ সাপ্লাইড বাই 3 নার্ভস, গ্লসোফেরিঞ্জিয়াল, ভেগাস এন্ড, এই দাঁড়া না, চুপ কর না, তুই প্রচুর কথা বলিস, কিছু বলিস না কিন্তু কথাটা বেশি বলিস, এন্ড সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্ক। আর কেমো, এই ক্যারোটিড বডি কি করে? কেমো, কেমো, কেমো রিসেপ্টর। ধর তোর ব্লাডে অক্সিজেন কমে গেল বা কার্বন ডাইঅক্সাইড বেড়ে গেল, তাহলে রেসপিরেটরি মুভমেন্টে প্রবলেম হবে। সে এটাকে রিফ্লেক্স স্টিমুলেশন করে আবার O2 বাড়িয়ে দেবে, কার্বন ডাইঅক্সাইড বের করে দেবে, রেসপিরেটরি মুভমেন্ট ভালো হবে, হার্ট রেট বাড়বে। এই দুটো জানতে হবে, ক্যারোটিড সাইনাস, ক্যারোটিড বডি। আমি এরকম দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ আমি মাথাটা ঘোরালাম, আই ফেল ডাউন অন দ্য গ্রাউন্ড। হোয়াই? ফেন্টিং অ্যাটাক অনেকের হয়, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ ভেসোভেগাল অ্যাটাক। বলেছিস? ঠিকই বলেছিস। টিআইএ হতে পারে, টিআইএ না হলে হতে পারে হাইপার সেন্সিটিভ ক্যারোটিড সাইনাস। মানে তার ক্যারোটিড সাইনাস এত হাইপার সেন্সিটিভ, ফল বিপি ফল করে গেল। আর বিপি ফল করা মানে কি? দেয়ার ইজ এ লেস ব্লাড সাপ্লাই টু দ্য ব্রেন, সিনকোপাল অ্যাটাক। এটাকে বলা হয় ক্যারোটিড সাইনাস সিনড্রোম, হেড লো পজিশনে। তো ভালোই তো বলছিস, এগুলো লিখে আসবি যখন পরীক্ষায়, লিখে আসবি, তুই জানিস সেটা লিখে আসবি, কোনো অসুবিধা নেই। ক্লিনিক্যাল সবসময় রিলেটেড। ক্যারোটিড ডবলার, হ্যাভ ইউ হার্ড দ্য নেম ক্যারোটিড ডবলার? আরে ডবলার মিন্স আল্ট্রাসাউন্ড, ইটস এ মডার্ন আল্ট্রাসাউন্ড, ডবলার।
carotid Doppler করা হয়। A patient comes to you with stroke or unconscious state, syncopal attack করে গেছে, কেন না there is a blockage in the carotid artery। আর carotid artery ব্লকেজ হওয়া মানে কি বলতো, কমন carotid artery ব্লকেজ কোন, হ্যাঁ কমন carotid, করোনারি এখানে পাচ্ছিস কোথায়, করোনারি তো হার্ট, হ্যাঁ যাই না, আরে বাবা করোনারি আর্টারি তো ব্লকেজ হতে পারে, তুই ঠিকই বলেছিস, মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন ইজ দেয়ার, কিন্তু এখানে যদি ব্লকেজ হয় তাহলে আমার ব্রেনে যাবে না ইন্টারনাল ক্যারোটিড, ব্রেনের ব্লাড সাপ্লাই কমে যাবে, তাহলে কি হবে, স্ট্রোক। স্ট্রোক হ্যাঁ লুচি খাওয়াচ্ছে তোর দানা। হোয়াট ইজ ক্যারোটিড ব্রুই? হ্যাঁ বল, ভালোই বলছিস তুই, এই ছেলেটা ভালো বলছে, একে হাততালি দিয়ে স্বাগত কর বাই ক্ল্যাপিং। যে ভালো বলবে আমি তাকে বাহবা দেবো, কারণ সে জানে বিষয়টা। অ্যানাটমি পড়তে হয় তবে জানতে হয়, না হলে উইদাউট আমি কিছু পড়বো না জেনে ফেলবো হবে না সমস্ত কিছু। তুই যে কোনো একটা মাসেল ধরে বলি যে এই মাসেলটা নিয়ে বল, যে বাইসেপস, তোকে তো পড়তে হবে যে বাইসেপসটা কি, কোথায় তার জন্ম, কোথায় তার ইনসারশন, কে নার্ভ সাপ্লাই, কে ব্লাড সাপ্লাই, তার অ্যাকশন কোন কোন জয়েন্টে করে, মাসেল তো জয়েন্টে অ্যাকশন করে। যে কোনো একটা সিম্পল থিং নিয়েও যদি তুই ভাবিস, এবং এখানে ক্যারোটিড আর্টারিতে, সরি ক্যারোটিড ট্রায়াঙ্গেলে শুধু কি ক্যারোটিড আর্টারি থাকবে, ক্যারোটিড সিদের মধ্যে একটা ভেন থাকে, ইন্টারনাল জুগুলার ভেন along with the vagus, এই জুগুলার ফোরামেন যেটা বললাম, দেখেছিস কালে জুগুলার ফোরামেনটা, তিনজনের রাস্তা করে দেয়, 9, 10, 11 রাস্তা করে দেয় along with internal jugular vein। ওই যে বললাম না 9, 10, 11 ক্রেনিয়াল না, 12 কোথা থেকে, হাইপোগ্লসাল ক্যানাল দিয়ে বেরিয়ে আসবে, হাইপোগ্লসাল নার্ভ নেকে এসে। তোরা যদি নেকটা তো পড়েছিস কিনা আমি জানি না, অ্যানসা কথাটা শুনেছিস, অ্যানসা সার্ভাইকালিস, ভেরি নিউ ফেস। নার্ভ, হ্যাঁ লুপ ঠিকই বলেছিস, C1 থেকে আসে হাইপোগ্লসালের সঙ্গে জয়েন করে, তোরা এটা নেকে দেখতে পাবি, অ্যানসা সার্ভাইকালিস। এই তোর নাম কি, হোয়াট ইজ ইউর নেম? আমি কোনোদিন দেখিনি, আই নেভার সিন দিস বাবু ইন লেকচার ক্লাস। আরে দাদা এটা ওর হাততালি দেওয়ার কি আছে, ওকে দেখিনি এটা তো হাততালি। কি অবস্থা সত্যি, না এদেরকে দেখি, মোটামুটি দেখি, এই ফেসগুলো দেখি। আর উনি তো ডেমনস্ট্রেশন ক্লাস ভুলে গেছেন। হ্যাঁ তোমাকে ডেমনস্ট্রেশন ক্লাস বলে যে কিছু ক্লাস আছে অ্যানাটমিতে, উনি ওনার ব্যাপার মানে মতো করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, খাওয়া দাওয়া করছেন, আমি অনেক দিন দেখিনি। এবং এখানে আরেকজন আছে অঙ্কিতা ভট্টাচার্য, পোস্টিরিয়ার পার্ট অফ দ্য স্ক্যাল্প, এখানে সাপ্লাই করবে পোস্টিরিয়র অরিকুলার আর্টারি, অক্সিপিটাল আর্টারি, এছাড়া সুপারফিসিয়াল, কিনটা হ্যাঁ ভার্টিকালিস উপরের দিকে, উপরে এবং মানে অক্সিপিটালিস, নরমাল অক্সিপিটালিস, পেছনটাও দেখতে পাবি। ভার্টিকালিস এরকম করে, ভার্টেক্স উপরে তোলো, এই দেখো এই যে ফেসের একদিকে দেখিয়েছে ভেনাস ড্রেনেজ অফ দ্য ফেস, একদিকে হচ্ছে আর্টেরিয়াল সাপ্লাই অফ দ্য ফেস, আর্টেরিয়াল সাপ্লাই অফ ফেস। এবং এখানে অনেক ব্রাঞ্চ আছে। আচ্ছা ট্রানভার্স সার্ভাইকাল আর্টারি, সরি ট্রানভার্স ফেসিয়াল আর্টারি কার ব্রাঞ্চ? ফেসিয়াল কিন্তু ট্রানভার্স কার ব্রাঞ্চ? সুপারফিশিয়াল টেম্পোরাল আর্টারি ব্রাঞ্চ। উপরে তোলো, ম্যাক্সিলারি আর্টারি, চলো
আচ্ছা ম্যাক্সিলারি আর্টারিকে কে ডিভাইড করে, কোন মাসেল? ম্যান্ডিবল যদি কেউ পড়ে থাকো তাহলে বলতে পারবে কোন মাসেল ডিভাইডস, হুইচ মাসেল ডিভাইডস দ্য ম্যাক্সিলারি ইনটু থ্রি পার্টস? সেটা একটা ম্যাস্টিকেটরি মাসেল, মাসেল ফর ম্যাস্টিকেশন। কোটা আছে? কি কি? দুটো টেরিগয়েড, ল্যাটারাল মিডিয়াল টেরিগয়েড, টেম্পোরালিস অ্যান্ড ম্যাসেটার। তার মধ্যে কে কে ডিভাইড করে ম্যাক্সিলারি আর্টারিকে? আরে এই ছবি দেখেই বল না, ল্যাটারাল টেরিগয়েড, ল্যাটারাল টেরিগয়েড। এই ম্যাক্সিলারি আর্টারিকে জীবনে দেখতে পাবি না ডিসেকশনে, থাকে কোথায় জানিস? তুই স্কালটা নিয়ে দেখিস, ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা অ্যান্ড টেরিগো প্যালাটাইন ফসা। একটা ছোট্ট ফিসার আছে, তার নাম হচ্ছে টেরিগো ম্যাক্সিলারি ফিসার। টেরিগয়েড প্লেট, ম্যাক্সিলার মধ্যে একটা ছোট্ট ফিসার, ওই ফিসার দিয়ে ম্যাক্সিলারি আর্টারি বেরিয়ে আসে। এবং ম্যাক্সিলারি আর্টারি হচ্ছে 15 ব্রাঞ্চেস। ফার্স্ট পার্ট থেকে 5টা, সেকেন্ড পার্ট থেকে 4টে। 4টে কাকে দেবে? সব মাসেলকে দেবে। কোন মাসেলকে দেবে? মাসেল ফর ম্যাস্টিকেশন। বাক্কাল ব্রাঞ্চ বাক্সিনেটরকে দেয়, টেরিগয়েড ব্রাঞ্চ, ম্যাসেটেরিক ব্রাঞ্চ, অ্যান্ড আর কি দেবে? টেম্পোরালিসকে দেবে। এগুলো সব, আমারও খিদে পেয়ে গেল প্রচুর। লাস্টে তো এই ছবিটা দেখো, এই ছবিটা হচ্ছে একটা এক্সটেন্সিভ সাপ্লাই অফ দ্য সব ম্যাক্সিলারি ব্রাঞ্চ। দেয়ার আর সো মেনি ব্রাঞ্চেস। এই যে ইনফিরিয়র অ্যালভিওলার, পোস্টেরিয়র সুপিরিয়র অ্যালভিওলার, ডিপ টেম্পোরাল, পোস্টেরিয়র টিম্প্যানিক, সবাইকে দেবে এই আর্টেরিয়াল সাপ্লাই। ডিপ অরিকুলার। অপথ্যালমিক আর্টারি কার ব্রাঞ্চ? অপথ্যালমিক আর্টারি কার ব্রাঞ্চ? এই অপথ্যালমিক আর্টারি কার ব্রাঞ্চ? আমি তো বলে দিয়ে গেলাম এক্ষুনি। dorsal nasal branch of ophthalmic. Ophthalmic is the branch of internal carotid artery. তার মানে দেখ, extensive communication between the internal and external carotid artery. ঠিক আছে? ওই যে প্রথম দুটো দিয়েছিলে, ওই দুটো দাও ফার্স্ট। না এইটা নয়, এইটার নয়, বেরিয়ে যাও। হ্যাঁ ওখানটা, এইটা দাও। এদিকে একটু সরা যাবে? ছেড়ে দেবো তো? তুই আমাকে বল, ফেসিয়াল আর্টারি, ফেসে কটা ব্রাঞ্চ আছে? ফেসিয়াল আর্টারি, দ্য ব্রাঞ্চেস অফ ফেসিয়াল আর্টারি ইন দ্য ফেস। তুই নিজেই বলতে পারবি। superior labial, inferior labial, lateral nasal, and it continues the angular artery, just medial angle of the eye, and it anastomosis with the dorsal nasal branch of the ophthalmic artery. Along with it give rise to a submental artery at the lower border of the mandible. Submental artery. Go over these cranial bones. So we don't have to know the gross detail of these particular individual bones. Previously we used to tell about all the details about the cranial bones. Now with this curriculum it is reduced with these features and the attachments of these particular bones, or all these things are been kind of like rehearsed, and very salient features have been asked to demonstrate or ask you to answer in the examinations. So whenever you are seeing this particular bones, you have to identify it, hold it in an anatomical position, that's the thing.
and identify the salient features of these particular bones like cranial bones. So, two bones we are going to cover. Today we are going to have this particular bone, which is frontal bone present on the front side of the skull, and we have this particular temporal or side bone which is known as parietal bone. So, which you are going to cover these two bones about the salient features of them. And again, we do not ask you about great detail about these particular bones. We have to know this particular anatomical position, how to identify this particular bone, know them, hold it in anatomical position, right side, left side. If they are of two sides, that what you have to mention, and then you have to mention what are the parts of these particular bones. So, we start with this particular bone, which is a frontal bone. So, which you are seeing here is a bone which is present in the forehead side or front side of this skull part, and have got few features. So, this part wherever is expanded, we call them a squamosal part or squamous part. So, this is squamous part of this bone where I am holding it. Now, this is which is projected on the front side, we call this as orbital plate or orbital surface. So, this is orbital surface, that means this is making the upper pole or roof of the orbit. So, where I am holding in hand, this is the orbit or upper roof of this orbit which is placed on the front side horizontally. Now, in between them we have a gap between these particular two orbital plates in the front side, we call them as nasal notch. So, which is present on the nasal side on the midline. So, below this particular midline we have a deficiency, we call them as nasal notch. Followed from the nasal notch, on the sides of this orbital plate we have a gap over there, we call them as ethmoidal notch or ethmoidal plate. So, we have four parts: squamous part, orbital plate or orbital part, nasal part or nasal region or nasal part of this particular bone or nasal notch, and then we have this bone which is going down on the sides. We have these ethmoidal air cells which is opening up here, we call them as ethmoidal plates or ethmoidal cells. So, four parts of this particular bone is there which you have to identify. So, once you have given this particular bone, we have to identify this particular bone which is the name of the bone, and then you have to identify these particular parts of this and then anatomical positions. So, this particular bone is easy to identify and easy to hold it anatomical position is that this orbital plate which is be placed in the horizontally. So, it has to be placed flat along with this. So, you will be holding this particular bone like this in the midline. So, nasal notch and this particular ethmoidal notch will be present on the central part or midline, and this particular orbital plate which is this one, which will be placed horizontally. So, just like this you will be holding on the two either side, you will be holding it, and holding it will be the normal anatomical position. So, it won't be like this, or you are not going to hold it like this. This is not the normal anatomical position. It should be tilted down till this particular orbital plate, you have to make it vertical. So, if you see this particular bone which is intact skull is, so this is what we are targeting here, this is orbital plate. So, this has to be placed horizontally flat. So, this is the aim of holding this particular bone in anatomical position, placing this orbital plate as horizontal. Now, once you identify this particular bone in the front side of the squamous side, we have these projections, we call them as frontal tuberosities. These are two prominent projections on the right side, left side. We have this particular frontal tuberosity projected, and in the middle part we have a part of the bone, we call them as glabella. So, this particular glabella, we have a reflex in the kids or infants or neonates, we have this reflex present, we call them as glabella tap, which is a neurological sign. So, if you tap over this forehead on the mid part on this glabellar region of a newborn, the kid blinks. So, that's a normal neurological sign. We do not know why it happens, but when you just like tap it in this particular midline point of this particular glabella in newborn kid, we have a reflex, we call them as glabellar tap. So, this is the midline part where we are seeing here with glabella which is placed over here. Now, over here in this region, along with this particular orbital plate, we have this particular arch which is going on. So, this is the superior orbital arch which is present on here, and we have the inferior orbital arch below. So, this superior orbital arch has a foramen, we call them a supraorbital foramen. So, this is another foramen which you see here intact. So, we call them a supraorbital foramen. Sometimes it is ossified, sometimes it is not ossified, just like you can see in the right side, left side. It is ossified on the left side, making a foramen, and left side is a notch. So, which has to be
like considered as a yet to be ossified. And then we have these particular parts of this particular region, we call this as the temporal regions, which is present on the sides of this particular orbital plate. We have the temporal region, and this particular projections, which is known as zygomatic projections. We have the zygomatic bone, which is coming on the sides, so which is making with this particular joining with the zygomatic bone, so which is known as zygomatic process of the frontal bone. So this is in short about this particular parts of this particular bones and general features and holding the anatomical position. And then it comes about the joints which is formed by this particular bone. Most remarkable joint which is formed by this particular bone along with these two parietal bones, right side, left side in the midline we mentioned about, which is known as yeah, so we have the coronal suture, and that particular point where this right side parietal bone and left right parietal bone meets with this particular squamous part of this, we call them as the bregma, which is in kids or infant, which is known as frontal, which is anterior frontal, which is the deficient bony deficiency present when the kids are born, because that part is yet to be ossified, which is membranous. Still this particular bone is not grown, so we call them as anterior frontal, which fuses by age of 2 and 2.5 years of age. So this is about this particular bone, and along with this particular bone, below this particular like a frontal prominence, we have some marks, we call them as superciliary arches. But again, I don't think those landmarks are important, but you just have to mention about it. So this is about this particular bone whenever you are identifying in general features about this particular frontal bone. So parts of this bone, 4 of them: squamous part, orbital plate, nasal part, and ethmoidal part, which is like a notch which is present along with it. The articulation here in this particular nasal notch, which is have the nasal bone which is coming on. Next to that we have the lacrimal bone, which is forming this external part of this external nose. Then ethmoidal notch, which is the U-shaped continuation from this particular nasal notch, which is known as the ethmoidal U-shaped notch, which is contributed by this other bone, which is known as ethmoid bone, which forms this along with it. We forms the air cells, which call them as ethmoidal air cells, which is a part of nasal sinus or paranasal sinuses. So these are the contributions of this. And again, we have this particular roof which is coming over here, roof of this orbit, we call them as orbital plate, which has to be held horizontally whenever you are holding this in an anatomical position. And apart from that, we have this particular bone which is having a squamous part, which meets with the two sides of this parietal bone, right side and left side, forms a midline union point, which is making a line which is known as coronal suture, and then the midpoint we call them as bregma. So this salient features about this particular bone we have to know. So you see that particular bones like passing through. These are the basic salient features. Identify these 4 parts, hold that in anatomical position, and mention about these salient features about what is related to this particular nasal notch, like nasal bone and this lacrimal bone. What is related to the ethmoidal notch, which is joining with the ethmoidal air sinus, making this particular ethmoidal group cells, and what is joining with this particular squamous part, making of bregma or this coronal suture, etc., etc. Those things we have to mention. And the orbital plate, which is having that particular supraorbital fissure or supraorbital notch, depending on if it is ossified or not. And if you want to compare with the intact skull, how this particular thing is placed, you can just like have a comparison of this skull as well. And again, this is a neurocranium, that means it is holding the part of the brain, it is not the facial skeleton. We mentioned about the 2 divisions of these cranial bones, neurocranium and viscerocranium. Viscero means the like organs. Yeah, just like a keep it moving, like you cannot just like have it and study it here. If you do not have your own bones, then you cannot have it for a long period of time, because you have to move through. ধরে রেখে লাভ নেই, দেখা হয়ে গেলে পাস করে দাও, মুভ করো। Bone, which is a parietal bone, ওই বোনটা ফেরত দিয়ে দে।
বিরিয়ানির সাথে তো পরীক্ষার সম্পর্ক, পরীক্ষা দিবি তবে একদম পড়ার পরেই। গন্ধ পাচ্ছিস তো, তৈরি হচ্ছে এখন, চিন্তা করিস না। So this is a parietal bone. So we have two parietal bones, right side and the left side. So this particular parietal bone is a kind of is a quadrangular, square shaped, quadrangular shaped, or it's a square shaped bone. It has two surfaces and four borders and four angles. Hey Shayan, parietal bone have got two surfaces. One is external surface, other is internal surface. The internal surface is marked with some kind of markings. You can see that. If you look at the internal surface of this particular bone, you will see some marks of these particular blood vessels. So the blood vessels marking are visible. So this is makes this particular internal surface which is easy to identify. Presence of like a tree branching pattern. So this tree branching pattern which is present because of the intracranial blood vessels. And the external surface with its smooth and concave outside. Now if you look at this, it has got four borders and four angles. So superior, inferior, anterior and posterior. And likewise it has four angles, 1, 2, 3, 4. So you have to identify them. So before we identify this particular which is superior, which is inferior, we have to identify this by the presence of these angles. So once you identify the angles, it is easy to identify this particular anterior, posterior, superior, inferior, because we can have it like a right side, left side. So the key identifying feature for this particular bone is that the anterior inferior angle. So you have four angles: anterior superior, anterior inferior, posterior superior, posterior inferior. If you see this particular bone, if you see this particular bone which has got four borders and four angles, you have to identify 1, 2, 3 and 4. So out of this particular four, one angle is prominent and we identify that angle first. The angle which is present in the anterior inferiorly, which is more projected. So this anterior inferior angle which is projected. So if you identify the anterior inferior angle, anterior superior, posterior inferior, the rest of them is easy to identify. So out of these particular four angles, if you see that 1, 2, 3 and 4, this one is more prominent or more projected down. So this is we have to be held in anterior inferior angle or anterior inferiorly. So if you are holding this anterior inferiorly, that means this is the anterior border, this is the posterior border, this is the superior border, this is the inferior border. So this belongs to the left side parietal bone. So only thing, whenever you are given this particular bone to identify, you have to identify the most projected angle. Out of these four angles, one of them is projected, and it is projected one will be anterior inferior angle. So this anterior inferior angle which is projected downwards, we identify first. If you identify that, that makes the life easy for us. So you identify it, rest thing will be self-determined. Then you have to identify whether this bone belongs to the right side or left side. So there is another bone, right? So identify the four angles. Out of this, which one is projected? চারটের মধ্যে কোনটা বেশি projected? যেটা বেশি projected সেটা anteriorly ধরো আর anterior inferiorly ধরো। Anterior inferiorly. So if I am holding this, this is not holding it in a proper way. This is projected, right? So we have to have this angle projected anteriorly and inferiorly. I can have this like this, but it's not going to serve the purpose because this is projected on the back side. So this is projected posteriorly. So I have to make this angle forward, go in a direction like this, anterior inferiorly. Make sense? বোঝা যাচ্ছে কি বলতে চাইছি? So we have to have this angle first determined, or else everything will be just like just like a mess.
So once you have identified that, then you identify the site. So external and internal easy to identify because of the markings which is present on the inner side. If you see on the inner side, you will be seeing this like branch like patterns which is made by the blood vessels, and the outer surface is more smoother compared to the inner surface and projected down. So this one which will be like anterior inferiorly placed, and this makes this particular anatomical position. Once you have this, then you can determine whether it belongs to right side and left side. So it belongs to right side, my right side. Alright, so I will be holding this particular bone as if I am holding my bone. So this is right sided parietal bone. কর তুই লেফট সাইডে এটা ধরে দেখা কোনটা অ্যান্টিরিয়র না 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 তুই একটা অ্যাঙ্গেল যেটা রয়েছে এই অ্যাঙ্গেলটা যেটা রয়েছে এটা ইনফিরিয়রলি ধরলে এই অ্যাঙ্গেলে ধরছিস, ঠিক আছে? সো এই অ্যাঙ্গেলে ধরলে না, আমি বলতে চাইছি যেটা সেটা হচ্ছে যে এই অ্যাঙ্গেলটা তুই বলছিস যে অ্যান্টেরিয়র ইনফিরিয়রলি আমি ধরবো, এরকম করে ধরবো, দুদিকে হচ্ছে, তাহলে এই দিকে যেটা ধরবো এরকম করে ধরবো, তা কি করে ধরবো? দুটো সেমই হয়ে আছে, আইডেন্টিক্যাল হয়ে আছে, এই বুঝতে পারছি। ওকে 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 আমি বুঝতে পারছি, তাহলে আমার ওটা পুরোটা ইয়ে হচ্ছে না, তাই তো? ফাইন। So then we have to find another angle to have this particular or another landmark to identify this. So এটা যদি inferiorly হয়, if this angle is inferiorly placed and this is a superior border, so এই superior border যেটা রয়েছে সেটা আমরা অ্যাঙ্গেলটা প্লেস করতে পারছি, তাই তো? ওকে, anterior inferior এক্সটার্নাল সারফেস আর ইন্টারনাল সারফেস হলো, অ্যান্টেরো ইনফিরিয়রলি এটা তো হয়ে গেল। না তুই যদি এই দিকে ধরিস তাহলে তো এটা অ্যান্টিরিয়র বর্ডার হয়ে যাচ্ছে, অ্যান্টিরিয়র সারফেস হয়ে যাচ্ছে, তো এইটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তো সারফেসটা। হ্যাঁ, তো সারফেসটা চেঞ্জ হলে তো হবে না, মানে আমাকে বলতে এটা যদি অ্যান্টেরিয়র ইনফিরিয়র যদি হয় তাহলে এইটা অ্যান্টিরিয়র সারফেস হতে হবে আর এইটা ইনফিরিয়র সারফেস হতে হবে। হ্যাঁ, তার মানে হ্যাঁ, ফার্স্ট ইনফরমেশন একটা অ্যাঙ্গেলটা আর সেকেন্ড ইনফরমেশন আরেকটা লাগছে যে আমার বর্ডারটা লাগছে। আন্ডারস্টুড, ঠিক আছে, ওকে। সো একটাতেই আমার হচ্ছে না, দুটো ইনফরমেশন লাগছে, তাই তো? রাইট রাইট, ওকে। So once you have decided over that particular angle which is present on the anterior inferiorly, then you have to identify one border at least to just like make sure or make this particular bone in anatomical positions or holding it in anatomical position. So the next border you will be identifying this particular inferior angle or inferior border which is beveled. So this particular angle which you seeing here from the anterior inferior angle which is going where, which is beveled, like looks like a serrated, it looks like having a bevel end. So this is related to this particular temporal bone. And the upper side which is related to the superior sagittal sinus. So this upper end of this particular bone is much more wider than that inferior border. So if you identify this inferior angle and inferior border, that makes this particular thing identifiable as anatomically right side or left side. তাই তো? So we identify the angle first, then we place this anterior inferiorly, and then we identify these borders which I am holding at anatomical position. So that particular inferior border which is known as this temporal border of the bone which is beveled compared to the superior border which is making a sinus which is known as superior sagittal sinus. So a end, superior end, we find a venous prominence, we call them as superior sagittal sinus, and this particular angle or this particular border is wider than the inferior angle.
So this angle which is lying below compared to the angle which is, or compared to the border which is lying above, which is having a broader angle or broader space compared to this one which is more curved and beveled. So this inferior angle and inferior border, if you identify, then this particular bones can be identifiable as superior border, posterior border and anterior border. এবারে আইডেন্টিফাই করা যাচ্ছে দেখতো, inferior angle and inferior border. If you identify it, if you identify the inferior angle and continue to the inferior angle, if you find the inferior border, the upper one which will be like the superior border, which is broader than that of inferior angle, inferior border, easily identifiable. So we can go by this. And next thing is that this particular angle which this particular border is making, we have to identify this particular names of this particular angle. So this particular angle which is present on the anterior superiorly, this border which is faced, this is the anterior border which is joining with this particular frontal bone, we call them as frontal border. Opposite to the anterior border, we have this particular bone which is facing to this particular posterior border, we call them as occipital border. And the one which is on the upper side, we call them as sagittal border, also known as superior border. And which is on the bottom side or lower side, which is forming or joining with the temporal bone, we call them as temporal or inferior border. So we find 4 borders based on these particular positions. Anterior border, we call them as related to the frontal bone, we call them as frontal border. Posterior border is related to the bone which is on the back side, occipital, easy to remember, occipital border. Superiorly, it is uniting with the other side parietal bones. If you see this particular the temple, this is the right side parietal bone, left side parietal bone fusing in the midline, which is making this particular sagittal sinus. So this particular border, we call them as sagittal border, which is facing on the superior side. The inferiorly, we have the bone which is known as petrous part of the temporal bone, which is joining with this temporal bone, we call them as temporal border. So by identifying this particular angle and this particular border, helps us to identify this particular bone in anatomical position. Now once you identify this particular bone, there are 2 landmark points that you have to identify out here. So this anterior inferior angle which is uniting with these other bones making a point, we call them as terion, which starts with P, right? And on the posterior side, this angle, posterior inferior angle, which unites with this other bone which is occipital bone, we call them as asterion. So this union points, terion, asterion, bregma and the lambda, we discussed about this particular bone union points in the previous class as well. So we have this particular bone which is joining in the back side over here, we call them as asterion, and in this particular point we call them as terion. So this terion and asterion 2 points related to this particular bones, anterior inferior and posterior inferior angles are important. So whenever you are having this particular bone to identify, we identify this particular bone as anterior inferior angle, and then we identify this inferior border which is beveled. So that makes this particular bone to the corresponding side, identify the superior border, inferior border, anterior and posterior. Once you have identified them, which is by this beveled border and external and internal surface, we can identify anterior superior, anterior inferior. So this makes this particular border superior border, we call this as sagittal border. Next, this particular border with this particular frontal bone, we call them as frontal border. This is on the back side, we call them as occipital border, which is joining with the occipital bone. And this is a little bit like a small curved border, we call them as joining with the petrous part of the temporal bone, we call them as temporal border, also known as inferior border. So these are the points about this particular borders. Now talking about this particular points about the joints, where I am holding here anterior inferiorly,
which is uniting with the sphenoid and this frontal bone and other bones as well, is making a joint, we call them as terion. The opposite end, which is posterior inferior angle, makes another joint, we call them as asterion. So these two angles or these 2 points are important. Now if we go deep to this particular terion inner side, we find a prominent marks over here, which is the blood vessels which is present over here. So deep to this particular terion in the inner side, we find this particular bony like a blood vessel prominence or blood vessel mark, which is made by an artery, we call them as middle meningeal artery. In short, we call them as MMA. So the middle meningeal artery or branches of middle meningeal artery making a marking inner side to it, which also helps us to identify this particular this particular point, we call them as terion. So we identify this and identify this particular bony marks which is made by this particular branch of middle meningeal artery, that also signifies this particular presence of this particular artery and this particular landmarks. Now coming to this particular bone on the external surface, that what we have to know, this particular point or bulgest most point on this particular bone on the external side, which is prominent, we call them as eminence. In the frontal bone we have this prominence, we call them as frontal tuberosity. In case of this particular bone, which is the prominent most part, we call them as eminence. So this bulgest position of this particular bone, we call them as parietal eminence. Now this particular parietal eminence can also be felt through the subcutaneous part. If you feel this particular part of the bone which you are feeling, right side, left side, these are the two parietal eminence of the parietal bones. So whenever you are measuring the skull or the length of the skull from the right to left, we measure these 2 points. So we put a mark here and mark another mark there. We measure the length from right to left parietal eminence on this part. So whenever you are seeing this particular bone with the intact skull, this particular bone which is known as the parietal bone making a mark roughly over here, which is making a marks roughly over this, corresponds to this particular parietal eminence, and we measure this particular breadth or this particular like a transverse breadth of this particular skull from these 2 points. So which has to be in a newborn about 9 centimeter, which is the normal standard measurement of this particular skull. So talking about this particular bone, again we have to know these particular angles, we have to know this particular surface and borders, 4 surface, 4 angles, and the significance of this particular 4 surface and 4 borders, that has to be identified. The most prominent or most projected angle, which is anterior inferior angle out of these 4 angles. Now this particular anterior inferior angle has to be placed anteriorly, and following this particular anterior inferior angle we have this particular marks or borders, we call them as, which is shorter border, which is beveled out here, which has to be like held in a position. So that will be the inferiorly placed. So if you place this particular border, which is inferior border beveled, which is inferiorly, and the anterior inferior angle which is anteriorly, then we can have this particular bone in an anatomical position. And this anterior inferior angle inner side to it, we find a bony like a marks of the blood vessels there, which is a branch of this middle meningeal artery making a marking to it, and that particular artery is a significant artery, that what you have to know. Now this particular point we are talking about the terion. Now the terion landmark is marked with this particular artery, which is known as the middle meningeal artery. So this particular point which is making this joint over here, we call them as terion. This is a fragile area of the skull. What do you mean by the fragile area? If you have a trauma on the sides, this particular terion fracture is very common. So if you have a fracture on this terion, we have a damage to this particular artery which is lying deep to it. That means MMA could be damaged. So that particular trauma of the head, most commonly here having the trauma on the lateral side of the skull, damaging this particular middle meningeal artery, can rip this artery and can create ICH or intracranial hematoma or
accumulation of the blood in this region. So if you have a trauma over here, this particular artery, if it ruptures and bleeds inside and accumulates some kind of blood collections into this particular pterian region, which is known as intracranial hemorrhage. So this particular intracranial hemorrhage which is happening over here could be a life-threatening condition even we have a very trivial injury to the head. Most commonly, the adult individual which are older, they have a fragile skull bone and they have sometimes no trauma or no history of any trauma. They may have a little bit like a rough ride, like going in a place where this particular road is not very good, bumpy rides, they have a shaken too much, and that particular shaky nature of the skull, because of the skull is a little bit like weaker, can lead to damage to this MMA, middle meningeal artery, and rip this and can create an intracranial hematoma inside to it, this pterian region. And to remove this particular like ICH, what we do normally, we make a hole over here in this particular pterian region, because this is a weaker part of the bone and easy to drill through. We call them as bar hole surgery. So that particular bar hole surgery is in cranial surgery, where you make this particular hole within this particular pterian region and drain the hematoma out of this particular regions. So for that region, this pterian, this anterior inferior angle and this particular point where we see this particular middle meningeal artery location is important. So whenever in examination you are coming with this particular bone, if it is picked up in examination, they quickly move towards this particular the clinical aspects of this pterian. So they identify the pterian or this particular anterior inferior angle, what anterior inferior angle makes, which is a joint which is related to it, what's the name of the joint. If you can answer that, pterian, then what's the important landmark lies deep to the pterian in an inner side of the skull, then they are asking you to mention about the MMA, and if you can answer that, any injury to the MMA can lead to some kind of like a clinical problem. We call them as ICH or intracranial hemorrhage, which could be because of the bleeding of coming from this particular arteries of this particular region. And again, this is an arterial bleeding. If it is coming, it's a very heavy bleeding. So it takes like a quick time to just like rupture, and just like coming over here can have a quick accumulations of like 60-70 ml of the blood, which can be quickly accumulated within few seconds. So it's kind of like a patient usually just like pass out, like usually have a phase of unconsciousness, but the patient usually regains the consciousness after some time. So we have a quick period of unconsciousness following a head injury or following something, and then recovering completely, no problem whatsoever. Then gradually this swelling goes bigger and bigger, and again the patient behaves irreverently and have got neural deficiency, etc., etc. That is how comes to this particular clinical problem. So this particular region, pterian or anterior inferior angle, is a clinically very high yield area. So we have to know about this particular pterian, just like we mentioned about this anterior fontanelle, posterior fontanelle, the clinical significance of that. This pterian have got immense clinical significance in case of this, identifying this injuries to it. So move through, just have a look to this particular branches of this middle meningeal artery. How does it look like? And it is easy to memorize, easy to remember about this. 4 angles, 4 borders. What are the name of them? Where this particular anterior inferior angle we are going to identify. What are the important landmarks that is present out here, which is this particular branching of these arteries. So we have to identify two landmarks to identify this. One is we have to identify the anterior inferior angle and inferior border for continuing to it, which is a beveled margin. To identify this particular bone belongs to right side or left side. So only one identifying point is not sufficient, that's what. Okay, too simplified ho jabe, tai to.
we are mentioning in the previous day about these joints, we call them as frontanels. So this is what we are mentioning over here. This is the, in an adult, this is the positions of the bregma. So this particular bregma is not ossified when we are born. You ossifies usually by these 2 years of age. So what happens over here, we have this membrane which is present, which yet to be ossified. So when we are born, this area of the skull is softer. So we can feel the softness out this region. And similar to that, on the posterior side, we have the posterior frontanel. So which is because of this particular birth, before birth also, this is also unfused. So we call this region as a lambda in a fused or adult skull, and bregma out here. So this is again we call them as terian, and this is as terian. So this particular, by this particular time we are born, more or less they are fused, little bit like a fusion part over there. Maybe 6 months we get this particular things fused. So this frontanel, anterior and posterior frontanels, they are kind of important for us to identify clinical. And then this point we are talking about, this is what we call here, Shayan, for exam short notes, the significance and everything is over here. And this terian, mentioning about this particular terian is also have got clinical important things related to it. So these particular regions will be just like exam important. This part we will talk about later on in subsequent the base of the skull lecture. We will talk about in the next class. Now for the histology, we have a very small histological feature to talk about, which is like not a very important, but because we have an exam content to cover, that's why we have to go through this umbilical cord. Again, it's a self-explanatory kind of like a histological slide. So umbilical cord, theoretically know that it is passing between this particular placenta and this umbilicus region of the developing fetus, and it has a particular functions and particular length is there. So the function of this to transfer the nutrients, transfer this particular blood through it, we reach this particular oxygen and nutrients from the maternal side to the fetal side, and along with that it passes on the other way is the fetal waste product, like because the fetus is yet to just like shell out this particular urine or any kind of excreta. So that has to be carried through this particular placenta and through this particular umbilical cord and goes through the maternal side and get disposed. So this particular umbilical cord, if you see that particular histologically, it has couple of things that you have to talk about. It has an artery, it has a blood vessels basically. So it has an artery and the vein, and in between vein we have some mesenchymal tissue which is present to it. So we call this mesenchymal tissue as a Wharton's jelly, which is a kind of like gelatinous mucous connective tissue which is present. And this particular thing in between this particular like element which you are seeing here, we have some kind of embedded veins and arteries are there. There are 2 arteries and 1 vein. If you are seeing that in a cut sections or histologically these particular structures. Surrounding this, we will have a layer of the fetal membrane, we call them as amnion. So we have this particular histological slide, schematically looks like this. We have a broader thing, we cannot see this whole thing together in a like a microscopes. We get these 2 arteries and 1 vein like this, and we have this particular in between we have the mesenchymal tissue which is known as Wharton's jelly, and the outer margin we find the fetal membrane which is known as amnion. So most of the time when we are going through this particular the histology thing, we used to just like identify this particular slide by external feature. So what do we mean by identifying this particular slides through external feature is that looking through the slide itself gives us a clue about the organ, sometimes, not every time. This particular organ, if you look at it, looks like a face of human or smiley face or any kind of face. So 2 eyes and a face, mouth is like that. So if you see this particular smiley face in examination, we used to get happy because at least we know something about histological pictures. So same thing out here, whenever you are getting it in examination, we are not going to see any and every part of this. We will be projecting any of these like arteries or this particular like umbilical veins in a slide. So we will be projecting along with this particular mesenchymal tissue, whatever you are looking at it, which is like looking like a network of thin network of tissues or network legs like pattern cells are there.
So which is making a lace-like pattern over there, and these arteries and the veins which makes this particular whole slide as the umbilical cord, and we identify this particular based on this particular general feature along with these external features. So if we have two slides on this, the same smiley feature or same face feature is present in this slide as well. So two arteries and a vein which is present like this, the bottom one will be vein and the top one will be arteries likewise, and in between them we get the connective tissue which is mesenchymal connective tissue, we call them as Wharton's cells. So easy to identify this particular slide in examination, you are going to identify this. So two slides are there, right side, left side, split among yourself and check it over there. Very rarely we give that in an examination, this particular slide, but if it is given, it's easy to identify once again because externally itself we can identify. বুঝে গেল কি বুঝলি বল স্মাইলি ফেস কি বুঝলি সায়ন আম্বিলিকাল ভেন ওয়ার্টনস শুনতে পাসনি কানটা এরকম কর ওয়ার্টনস জেলি কি বলে ওয়ার্টনস জেলি কি জিনিসটা জেলি না এই যে ওয়ার্টনস জেলি কি জিনিসটা কানেকটিভ টিস্যু ঠিক আছে এটা মেসেনকাইমাল কানেকটিভ টিস্যু মানে মেসোডার্মাল ডেরিভেটিভ ঠিক আছে তার মধ্যে কিছু ফাইব্রোপ্লাস্ট বা কানেকটিভ টিস্যু এলিমেন্টস থাকে ঠিক আছে what we see, this is the base of the skull, and over the above we will get a cap which is called the skull cap or the calvaria, and within it we can find there are several bones. Suppose in front, the frontal bone, behind this is the occipital bone. We can superimpose, then we can find this is the occipital bone. On either side we get the temporal bone, and there is a wedge shaped area or bone, that is the sphenoid. Sphenoid is called the meaning is wedge. So there are so many, and over the skull cap which forms a greater part, that is the parietal bone. Now today I am concerned with this occipital bone. Now it is located behind, and you can see this opening. This is the foramen magnum. And how we will first hold this bone in anatomical position? First we have to see this pointed area. This is the superior angle which remains above. The convex outer surface remains behind. Concave inner surface remains in front. Okay, and this is the foramen magnum which will remain horizontal. In anatomical position it will remain horizontal. There are so many structures that will pass out through the foramen magnum. Now about the different parts, we can find the scale-like part above. Scale-like part above. This is the squamous part. Squamous part. Similarly, we will get the squamous part in the temporal bone. Like scale-like area, so this is the squamous part. And the squamous part is oriented behind and above the foramen magnum, and one part is in front of the foramen magnum. This is the basilar part, and on either side of the foramen magnum we can find another area. This is the where we can find the condyles. Two condyles. Condyles means an articular area which articulates with the first
cervical vertebra, which is called the atlas, because it actually holds the globe. So this is the atlas. This is the atlas, the first one. And the second one, actually with this bone and the atlas, actually we know the whole thing rotates around this projection, which is called the axis, and this projected part is called the odontoid process. Okay. So these condyles actually articulates with this first cervical vertebra, and this articulation is known as, this is the occipital bone, and this is the atlas. So this is the atlanto-occipital joint. Atlanto-occipital joint. This joint, actually there is some movement. This is a forward movement or the flexion. There is back. There is a forward movement. Okay, this is called flexion. One is backward movement. This is the extension. Flexion, extension, and there are side to side movement also over this joint. Okay, so this is the atlanto-occipital joint. So this part, actually because of the fact we get the condyles, so this part which is arranged on the lateral side of the foramen magnum, this is the condylar part. Condyle is there, so this is the condylar part. Okay. Now about the squamous part, actually detailing of the bone is not actually, it is becoming beyond your syllabus, but still you have to know the features, otherwise you cannot understand about the attachments and what are the structures which are remaining in contact or in relation with this bone. Okay. Now this is a squamous part. This is a superior angle, and this is one border which is called the superior border, which we can find it is on the lateral side. Okay, this border actually bends again and it becomes another border which is called the lateral border. So these are two superior borders. From the bend we are getting another border which are called the lateral border. Okay, and this lateral border ends over this process which is called the condylar process. This is the condyle and this process is called the condylar process. This is called the condylar process. So bones are not ina kyo? Huh? Okay. So these are the condylar process. So superior border, inferior border or the lateral border, which ultimately ends in the condylar process. These are the true process is the condylar process. Okay. Now this is the external surface. You can see this is the external surface of the squamous part. This is the internal surface, and in the internal surface you can find some fossa. There are 4 fossae. The upper two fossae are for the lodgement of the
occipital pole, okay, or occipital lobe, part of the occipital lobe, okay. These fossa are for lodgement of the occipital lobes of the brain. Lower two fossa, they accommodate the cerebellar hemisphere. The lower two fossa, okay, fossae actually accommodates the cerebellar hemisphere, okay, and upper two for the occipital lobes, okay. Now about the outer surface, we can find one projection at the middle bone, and you can feel it in your occipital bone. This projection is called external occipital protuberance. Protrudes at there is one protrusion, so it is external occipital protuberance. মামুনি হাসবে করে এদিকে, ও মামুনি হেসেই গদ গদ, এদিকে তাকাও মামুনি, এদিকে তাকাও। এটা দিস ইজ দা, বলো এটা কি মামুনি, বলো, হাসলে হবে, বলতে হবে তো। তো দিস ইজ দা এক্সটার্নাল অক্সিপিটাল প্রোটিউবারেন্স। এই কি তোমরা কি চলে যাচ্ছ? Similarly, inside we will get another protuberance which is called internal occipital protuberance, and we can find one line from here up to the posterior margin of the foramen magnum. So this is one crest, elevated margin. So this is called external occipital crest. Similarly, here we will get another crest which is called internal occipital crest. Now, from the external occipital protuberance, we can find one line, which one arched line on either side. This is called superior nuchal line. One line which radiates from the external occipital protuberance, which arches here. ओदिके नहीं, इधर देखो, हिंदी, हाँ, इधर देखना है, उधर कुछ नहीं है। So this is the superior nuchal line, and we can find another line above which is called nuchal line. This arched line is called superior nuchal line, and another line we can find arching above the superior nuchal line, which is called the highest nuchal line. This is called the highest nuchal line. Now, area above the superior nuchal line, it is a part of the calvaria, and this part actually ossifies in membrane, whereas from that superior nuchal line downwards we get the area which is a part of the base of the brain, and this part comes to the calvaria or the skullcap, which so that part actually belongs to, that above part belongs to the skullcap or the calvaria,
which is called calvaria or brain. Calvaria means a brain box. Is the area where the brain is accommodated. So this area nuchal line, and this is the highest nuchal line. Now this superior nuchal line is an area which is very important area because of the fact there are important muscles are get attachments. We know the trapezius muscle of the back. We have seen during our superior extremity dissection a part of the trapezius muscle. The trapezius muscle actually get inserted over these on the medial part of the superior nuchal line. The trapezius muscle is like this on the back. So the highest attachment of the trapezius muscle is the superior nuchal line, and on the lateral aspect we get also very important muscles. From above downwards we will get the occipitalis muscle. Fronto-occipitalis, one muscle actually covers, which is taking origin from the frontal area and ultimately goes up to the occipital area. So this is called fronto-occipitalis. There are two bellies, one is frontal belly and behind another belly, that is the occipital belly, and they have been covered with a membrane-like structure which is called the epicranial aponeurosis. In our skull, during our study of the scalp, we will get this muscle. One is frontalis, one is occipitalis. So fronto-occipitalis, and that is been covered by epicranial aponeurosis. So that occipitalis muscle is attached here along with the epicranial aponeurosis or gallia aponeurosis. Gallia means helmet. It looks like an helmet. So it is, the gallia means helmet. So this is the gallia aponeurotica. So here we will get the occipitalis. That is the occipitalis. Then another muscle, the very important muscle. This is sternocleidomastoid. That sternocleidomastoid has also an attachment here. Okay. From above downwards, occipitalis, then sternocleidomastoid. That is also attached over the lateral part of the superior nuchal line. And on the most lower part, we will get the attachment another muscle, that is the splenius capitis. Just remember TOSS. TOSS. Trapezius, occipitalis, sternocleidomastoid and splenius capitis. They are attached over the superior nuchal line. Now this is the superior nuchal line, and this line is the inferior nuchal line. This inferior nuchal line is at the midway between the external occipital protuberance and the posterior margin of the foramen magnum. So this is the inferior nuchal line. Nuchal means hair line. Hair. Nucha means hair line. So this is an inferior nuchal line. So area between superior and inferior nuchal line
we also get the muscles. On the medial part, one muscle which is called semispinalis capitis. On the lateral part, the splenius capitis. These are the muscles which are been seen in when we dissect the suboccipital triangle. So, most medially is the semispinalis capitis, and on the lateral side the splenius capitis. Now, this area between the inferior nuchal line and posterior margin of the foramen magnum, this is an area where we can get two muscles. One is that is straight muscle, straight. They are straight muscles. This goes, they are straight. So they are called rectus, like rectus abdominis. And this is called the head of the capitis. So rectus capitis. Rectus capitis, one is minor, the smaller one is minor, and one is longer. So rectus capitis major. So rectus capitis posterior minor, rectus capitis posterior major. That means there is another muscle, rectus capitis anterior. We will learn later on. So rectus capitis posterior minor is attached at the medial side, and rectus capitis posterior major is present over the lateral side. So all these muscles we will see during our dissection of suboccipital triangle. If you go, at your home, you will search, then you can see what is suboccipital triangle, or in any atlas you will find these muscles are, yes, these are the muscles you can see there. So rectus capitis posterior major and rectus capitis posterior minor. And this area, this is superior nuchal line. Here is muscle, this is a trapezius, and there are three muscles, TOSSO, occipitalis, sternocleidomastoid, and splenius capitis. And in between area, this is an area which do not remain, that area does not remain free. Here, that we know there is one fascia which covers all the structures of the neck. This is a deep cervical fascia. We have seen the fascia lata, deep fascia in the neck. It is called deep cervical fascia. That investing layer is attached over here, over the superior nuchal line. Okay. Now, about the interior of the squamous. Squamous means scale-like. That's just like scale-like. So it is called squamous. We can find there are grooves, cruciate groove. You can see one groove, cross like groove. This groove is one is going upwards from the internal occipital protuberance. Here we will get one dural venous sinus. That means there are two layers of dura, endosteal layer and meningeal layer. In between we get the famous dural venous sinus. Venous sinus means veins, dilated veins. One vein which starts from here, foramen cecum, and it rounds above and it moves like this. So that vein is called superior sagittal sinus because it remains in the sagittal plane. So that is called superior sagittal sinus. That superior sagittal sinus actually is accommodated over this groove, and that sinus or vein is moves on the right side.
Here it is the turning point. It goes on the right side. This is called right transverse sinus. And ultimately, that sinus passes through this groove. This is contributed by both the bones like occipital and the temporal bone. This is S-like. This is S-like groove, which is called sigmoid groove. So, superior sagittal sinus goes on the right side, becomes the transverse sinus, and ultimately that becomes the sigmoid sinus, and ultimately comes out through this area. Through this area, we can see one opening here, this opening, this opening. It is a jugular foramen, it comes out. And that vein is now called the internal jugular vein. Superior sagittal sinus becomes the transverse sinus, that becomes the sigmoid sinus, and when it comes out through this jugular foramen, okay, this is the area through which it comes out. This area, along with the temporal bone, we get the foramen, which is called the jugular foramen. When it passes the jugular foramen, that is called the internal jugular vein. Okay, and we also find the external jugular vein. We can see it very properly. We can see there is the external jugular vein. This is the internal jugular vein. Okay, and here we get a bulb of the superior jugular vein. On the right and left side, what happens? We also find the transverse sinus. This is the transverse sinus on the right side. This is also a transverse sinus. Okay, within the sulcus, which is the sulcus for the transverse sinus. Also the transverse sinus comes out, then the sigmoid sinus, and also we can find on the left side the sigmoid sinus, and this is the jugular foramen, and the veins comes out. Now this is, then what is the source of the transverse sinus on the left side? We know on the right side the source is superior sagittal sinus, that becomes the transverse sinus. On the left side, yes, there is superior sagittal sinus, one is inferior sagittal sinus. One is coming upwards like this, and one goes like this. Okay, and in between there is falx cerebri. Within the dural covering, one is above and one is just on the covering. The dural covering is like that. Like this. One venous sinus. Good. One sinus is above, which is the superior sagittal sinus. One is inferior sagittal sinus. And this is the endosteal layer, and this is the meningeal layer. And in between, we are getting one sinus is above, one sinus is below. That inferior sagittal sinus actually comes out and meets with another important vein of the brain, that is the great cerebral vein of Galen, and meets, and ultimately we get the straight sinus below, and that straight sinus actually is continued as a transverse sinus on the left side. Okay, superior sagittal sinus, that becomes the transverse sinus on the right side, sigmoid sinus and internal jugular vein. On the left side, this is the inferior sagittal sinus, joins with the great cerebral vein, and ultimately from the straight sinus, and that moves on the left side as the transverse sinus, and ultimately the sigmoid sinus, and that too comes
through the jugular foramen of the left side, and that becomes the internal jugular vein. And this area, we also get another vein which is called occipital sinus. So here we are getting the superior sagittal sinus, here is the right transverse sinus, here is the left transverse sinus, and here is the occipital sinus. So there is a meeting point of several veins, which is called, this is the area, this area is called the confluence of sinuses. Confluence of sinuses. So this is the area, or the internal occipital protuberance is an area where we get the confluence of sinuses. And this above two fossa is for the accommodation of the occipital lobes, and below two fossa are for the accommodation of cerebellar hemisphere. Okay, cerebellar hemisphere. And I have mentioned the dural folds. Dural folds are also attached at the margin. In all the margins, we get the dural folds. Above it is known as falx cerebri. Below, in between two cerebellar hemisphere, falx cerebelli. And on either side, it forms a tent-like structure over the cerebellar hemisphere, which is called tentorium cerebelli. So, attachment of falx cerebri, falx cerebelli, on either side, the dural folds are called the tentorial cerebelli. When we will remove the skullcap, when we will remove the brain, you will see very nicely all these folds. Okay, clear? এখন just মনে রাখো, আর কিছু উপায় নেই। Now about this area, this is called basilar part. This is the basilar part. Okay, and this basilar part, you can see this is the basilar part, and this is the whole thing is the basilar part, and this is contributed by this bone and this occipital bone. This bone is called the sphenoid bone. So a part which is contributed by the sphenoid, which is called basisphenoid, and the part which is formed by the occipital bone, which is called basiocciput. Basiocciput. And these two parts actually remains separated, and in between we get one cartilage. Okay, and that is a joint. That joint is called the primary cartilaginous joint. And this that joint actually gets ossified. We know the primary cartilaginous joint, it gets ossified, like epiphysis and diaphysis. Epiphyseal cartilage, there is a joint, the primary cartilaginous joint. Here we also get a primary cartilaginous joint that ossifies at the age of 25 years. 25 years. So, very important example of primary cartilaginous joint here between the basisphenoid and the basiocciput. Okay. So, this is the basilar part. You can find this has got superior surface, one is inferior surface, and in the inferior surface we can see one tubercle. Tubercle means elevated bony part. Tubercle, chotto.
This is called the pharyngeal tubercle because this forms the roof of the nasopharynx. Roof of the nasopharynx. So this is called pharyngeal tubercle. This is called the pharyngeal tubercle and it's covered with mucous membrane. And this is the pharyngeal tubercle is very important. We know there are very important muscles in the neck, in the pharynx. Superior constrictor, middle constrictor, inferior constrictor. This superior constrictor muscle is getting attached over the pharyngeal tubercle. Superior constrictor. Constrictor means constriction of the pharynx. And there are some dilators of the pharynx. So this is pharyngeal tubercle, which is found. This is a part of the basilar part. Basilar part is arranged in front of the foramen magnum, and this part is directed upwards and forwards, which has got superior surface and inferior surface, where we get the pharyngeal tubercle. And on either side, we get the attachment of one rectus muscle, rectus capitis anterior, and another muscle, longus capitis. Longus capitis. We get the attachment here. Okay. And just remember, this forms the lower surface. Actually, this forms the roof of the nasopharynx. This is the pharynx. This is the nasopharynx against the nose. So this is the nasopharynx. So this basilar part has got anterior surface. This is anterior border. This is the posterior border, or which is the anterior border of the foramen magnum. This posterior border of the basilar part actually forms the anterior border of the foramen magnum. And either side we also get lateral borders. Lateral borders. On the lateral border we get a groove. We get a groove. We get a groove. On lateral side we get a groove. Here we get lodgement of very important vein, that is inferior petrosal sinus, that connects one very important vein, that is the cavernous sinus, and the internal jugular vein. The sinus actually remains over this area, which connects the cavernous sinus and the internal jugular vein. So that is called the inferior petrosal sinus, and this groove is for the inferior petrosal sinus. Okay, these are actually the emissary vein, which connects the intracranial and extracranial veins. Intra and extracranial veins. Intracranial veins means cavernous sinus, and extracranial vein means the internal jugular vein. So this is the inferior petrosal sinus, and this is the first tributary of the internal jugular vein. There are so many tributaries of the internal jugular vein. Okay, facial vein, common facial vein, or there are so many veins, and anterior jugular veins, all actually gets incorporated within the internal jugular vein. But this is the first tributary. It is asked in all examination. Even you will get in the next examination, next one, that is which one is the first tributary of the internal jugular vein. The answer is inferior petrosal sinus, because it is present over the petrous part of the, this is the petrous part of the temporal bone. This is the inferior petrosal vein, that is the first tributary of the internal jugular vein. Postgraduate entrance এটা না জানলে পাস করবে না। Qualifying and
pre-qualifying and competitive exam. Next one. Next to the এই উচ্চ মাধ্যমিকের মতো ওটা আগে ছিল এরকম জয়েন্ট এন্ট্রান্স পাস করার পর উচ্চ মাধ্যমিকের রেজাল্ট বেরোতো মানে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পাস করে গেছে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেনি এরকম খুব কম আছে হয়ই না দুর্ভাগ্য থাকলে হয় খাতা দেখতে ভুলে গেছে খাতা টিচার হারিয়ে ফেলেছে বা তেমনি নেক্সট টু এক্সামিনে নেক্সট ওয়ান পাস করবে নেক্সট টু পাস করবে না হতে পারে হ্যাঁ ফেলে দিয়ে চলে গেছে হতে পারে খাতা হারিয়ে গেছে আগে লিখতে লিখতে রাতের বেলায় 2 লিখতে গিয়ে 20 লিখতে মানে 80 লিখতে গিয়ে 20 লিখে ফেলেছে রাতের ঘুমে এরকম হয়েছে কিন্তু দুর্ভাগ্য সে ফেল করেছে কিন্তু জয়েন্টে পাস করে গেছে কিন্তু ততক্ষণে কাউন্সিলিং হয়ে গেছে তার আর কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং হয়নি বা এদিকে মেডিকেল কলেজে জটেনি সেটা দুর্ভাগ্য বাট জেনারেলি দ্য নেক্সট ওয়ান এক্সাম হচ্ছে দ্য এক্সাম nowadays the exam is becoming the next one exam so you have to prepare yourself there are so many subjects you have to keep in your mind ultimately you will get annoyed and ultimately your family will suffer বাড়িতে গিয়ে মা ভাত দেবে মাকে বলবে বাবু ভাত খেয়েছিস চুপ তুমি এরকম বলে চাচাবে তখন না 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 এটা হবে চুপ করো দেখছো না আমি পড়াশোনা করছি কেন বিরক্ত করছো বাবু তুই সারা রাত তুই ভাতটা খাসনি ভাতটা পড়ে আছে তোর তুই চুপ কর একদম আমি কালকে থেকে আসবোই না বাড়িতে তো দ্যাট উইল গেট এক্সেন্ট্রিক because you have to remember all the things the clinical subjects as well as the pre and paraclinical a little bit of pre and paraclinical you will get annoyed so many things within your small brain so that is the very important thing so over the basilar part we get one tubercle we can find one tubercle elevated area we can find that one elevated area which is called tuberculum jugulari which is called tuberculum jugulari or jugular tubercle and over the jugular tubercle we will get 3 cranial nerves 9, 10 and 11 and they will ultimately pass out through the foramen magnum. The 9 will have a separate sheet, dural sheet and the 10 and 11 they will have a common dural sheet. They will come out through the foramen magnum. Okay. So this is the foramen area. This is the tuberculum jugulari or jugular tubercle. Okay. And below we will get these 2 articular area. These are called occipital condyle. And here we can find an constriction over this occipital condyle which represents this condyle is a part of basilar part as well as a part of the condylar part of the bone okay and this is for articulation with the similar articular the reciprocal articular area of the atlas which is from the atlanto-occipital joint. That is one of the member of the craniovertebral joint. It is a part of the craniovertebral joint. This is the cranium and that is the vertebra. So craniovertebral joint. And this is a synovial joint where we get the movements like flexion, extension and side to side movements. And synovial joint, that means it has got a joint capsule. Okay.
rotatory movement is not possible. Only flexion, extension and side to side movements. Now, over the condylar part, this is the condylar process which articulates with the petrous part of the temporal bone, and this articulation is again, that articulation is the secondary cartilaginous, primary cartilaginous joint. Okay. And in the condylar part, we are getting a notch here. This is for the jugular. This is called the jugular notch. With the similar notch with the petrous part of the temporal bone, we get a foramen, which is called the jugular foramen. Through the jugular foramen, the internal jugular, that sigmoid sinus comes out, and that becomes internal jugular vein. Clear? And over the superior part, we get a notch. This notch is for the sigmoid sinus, accommodation of the sigmoid sinus. So sigmoid sinus, when it passes through the internal jugular, this is jugular foramen, this becomes the internal jugular vein. So what are the structures comes out? Number one, the sigmoid sinus, which becomes the internal jugular vein. Then 9, 10 and 11 nerves. Okay. And also some structures comes out above. This is the meningeal branch of the ascending pharyngeal artery and occipital artery. Occipital artery and ascending pharyngeal artery, these are the branches of the external carotid artery. Carotid artery breaks into external and internal carotid. External carotid, the branch is, that branch is ascending pharyngeal. Generally, we used to say previously the first branch of the external carotid is the ascending pharyngeal. But after dissection of so many bodies, now it is apparent that the first branch is superior thyroid artery. So ascending pharyngeal artery, from there one meningeal branch will come out through this foramen, and another meningeal branch from the occipital artery, that is also a branch from the external carotid artery, they will enter. Now about the jugular foramen, foramen magnum, which remains horizontal. We know the structures, very important structure that comes out. You can say that is the medulla becomes the spinal cord. The medulla comes out and it becomes the spinal cord. When it passes through the foramen magnum, it is no more medulla, it is spinal cord. So along with the coverings, meningeal coverings, that means dura, arachnoid and pia, and there are two layers of dura, one is endosteal layer, one is meningeal layer, that also is related. And in between arachnoid and pia, there we will get one important artery, two vertebral artery will join and it will form one basilar artery. So we will get the basilar entrance of the basilar artery. And from the vertebral artery, one artery comes out in front of the spinal cord, that is the anterior spinal artery. From behind, the two arteries will come down, two posterior spinal artery, they will also leave the foramen magnum. So foramen magnum de ki pass kore bolle tokhon parbe na.
তখন বলবে হাওয়াও যায়, স্যার হাওয়া যায়, কিছু দেখতে পাচ্ছি না। বাট structure that is the medulla, which becomes the final spinal cord, and the coverings of the medulla and the spinal cord, that is the dura, arachnoid and pia, and in between an endosteal layer and meningeal layer we will get the dural venous sinuses, and in between arachnoid and pia we will get the basilar artery, which is formed by the union of two vertebral arteries. Okay, and from the vertebral arteries we know the anterior spinal artery, from the posterior spinal artery they will also come out, and also some structure will come up, that is the spinal root of the accessory nerve. There are two roots, one is cranial root, one is spinal root. They joins and forms the accessory nerve. So the spinal root of the accessory nerve will also come up. And other what are the other structures may come? Meningeal branch of the ascending pharyngeal artery and occipital artery, if they do not passes through the jugular foramen. Generally they passes through the jugular foramen, কিন্তু তার মনে হলো যে না আমরা এই জায়গাটা ছোট, আমরা এখান দিয়ে যাব, যেতেই পারে। Okay, but generally the meningeal branches of the ascending pharyngeal and occipital artery passes through the internal jugular foramen. Okay. Now about the ossification, there are three, actually it ossifies in membrane when its appearance is around 7th week of the intrauterine life. Centers appears around 7 weeks of the intrauterine life and joins with each other at around third month of intrauterine life. And the part below the superior nuchal line, the same 7th week of intrauterine life, but this part actually ossifies in cartilage, base of the brain, a part of the base of the brain which ossifies in cartilage. এগুলো তখনই জিজ্ঞেস হবে যখন পরীক্ষায় ভালো পারবে, তখন ossification পর্যন্ত পৌঁছাবে, তার আগে পাস করে গেছে। So this is the area, this is the base of the brain, so it ossifies in cartilage. Appearance and union the same, that is 7th week and 3rd month. For the basilar part, this is also the 7th week appearance and joins around 6 months. Condylar part, it is 8th week, which appears last, joins first, it joins around 2 years of age. Okay. Now at birth we will get 4 pieces of bone, one squamous part, 2 condylar part, 1 basilar part, and at the age of 6 years we will get a single piece of bone. Sometimes an occasional ossification center we might get at the posterior border of the foramen magnum. এছাড়া আর কিছু নেই।